সবাই শুনতে পাচ্ছিস তো? তো মোটামুটি ফিজিওলজিতে তোরা পড়েছিস ডিফারেন্ট বডি কম্পার্টমেন্টস কি কি আছে, কতখানি বডির কতখানি ওয়াটার কনস্টিটিউট করে। তো ফার্স্ট এজেন্ডা হচ্ছে আমাদের টু আন্ডারস্ট্যান্ড বডি ফ্লুইড কম্পার্টমেন্টস অ্যান্ড সেলুলার কম্পোজিশনস। নেক্সট আমরা কি জানবো? ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস অফ ফ্লুইডস অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইটস। দেন অনলি উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদের কি লসেস হচ্ছে, ডেইলি কি লসেস হয়, ঠিক আছে, সার্জিক্যাল পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি লসেস হয়, দেন যে আমরা সার্জিক্যাল ওয়ার্ড বা মেডিকেল ওয়ার্ডে আমরা কি কি ফ্লুইডস ইউজ করি। ঠিক আছে, বেসিক তোদের জন্য নর্মাল স্যালাইন অ্যান্ড রিঙ্গাল ল্যাকটেট ইজ মোর দ্যান এনাফ, ওইটুকু জানলেই হবে। বাকি আস্তে আস্তে তোরা যখন মানে মেডিসিন পড়বি এগুলো ক্রিস্টালয়েডস, কোলয়েডস, ব্লাড প্রোডাক্টস, এগুলো আস্তে আস্তে জান। নেক্সট হচ্ছে সার্জিক্যাল পেশেন্টের যে আমি কি করে ফ্লুইড থেরাপি করব, অ্যান্ড পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্টদের কি কি ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হতে পারে। ঠিক আছে, তো অল দিস আর দ্য এজেন্ডাস। নেক্সট হচ্ছে টোটাল বডি ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন। তো আমাদের 60% অফ বডি মাস কনস্টিটিউট বাই ওয়াটার। তো হোয়াট ইজ লিন বডি মাস? বল একদম ভুলই বল না, কোনো চাপ নেই। হ্যাঁ, টোটাল বডি ওয়েট যত আছে তার থেকে যদি আমরা আমাদের বডিতে যতখানি ফ্যাট থাকে সেটা যদি মাইনাস করি, মনে কর 15% ফ্যাট আছে, ইফ মাই বডি ওয়েট ইজ 70 কেজি ওয়েট, দেন 15% অফ ইট ইজ ফ্যাট। তো 15% আমি মাইনাস করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে লিন বডি মাস। বোঝা গেল? তো আমরা এখানে যত ফ্লুইড, ইউজুয়ালি আমরা কি করি, ওয়ার্ডে যাই, এর বডি ওয়েট এত, সেই হিসাবে ফ্লুইড অ্যালট করে দিই। ঠিক আছে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট দ্য রাইট থিং টু ডু। আমাদের আগে এস্টিমেট করতে হবে যে লিন বডি মাস কত আছে, দেন অনলি লিন বডি মাসের অ্যাকর্ডিংলি আমাদের ফ্লুইড দিতে হবে। নাহলে কি হবে, যদি আমরা মনে কর 70 কেজি ওয়েট, যদি আমরা সেই হিসেবে ফ্লুইড অ্যালাউট করি, হ্যাঁ, তো আমাদের ফ্লুইড ওভারলোড হয়ে যাবে। বোঝা গেল না? যতখানি রিকোয়ারমেন্টের বেশি ফ্লুইড দেবো, কারণ আমরা ওভার এস্টিমেট করছি ওয়েট। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে তো 60% অফ বডি ওয়েট ইট ইজ ইকুয়াল টু লিন বডি মাস। হ্যাঁ, তো তার মধ্যে মোস্ট অফ দ্য ওয়াটার কোথায় থাকে? কোথায় থাকে? লেখা আছে তো, লিখে বল। তো আইসিএফ এ থাকে। ঠিক আছে, 2/3 অফ দ্য ওয়াটার ইজ ইন্ট্রাসেলুলার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোদের ওই सिस्टम করে দিয়েছো না? বল বল, समझ में नहीं आ रहा है? तो 2/3 of the fluid is intracellular and 1/3 only in extracellular space. Intracellular and extracellular divided into several compartments: interstitial and intravascular. Then intravascular how much? ECF at 25%. That means 1/4. And interstitial, what is interstitial fluid? Between tissues, in the tissue space. ঠিক আছে, okay, then it's a calculation, simple. 70 kg adult man, তার বডি কম্পোজিশন, ফ্লুইড ডিস্ট্রিবিউশন কি, যেটা আমি বললাম, জাস্ট তার রিপিটেশন। 60% অফ বডি ওয়েট, 0.6 ইন্টু বডি ওয়েট। ওকে, নেক্সট হচ্ছে তাহলে 0.6 ইন্টু বডি ওয়েট হলে 70 কেজি ম্যান, 60% is 42 liters, not kg. Okay, then intracellular 2/3 of 42 is an approximate 28 liters. Okay, and 1/3 is ICF, so 14 liters. Then plasma is intervascular. So 1/4, around 14, 1/4, approximate 3.
interstitial is 10.5 liters, and there is a component called transcellular fluid. What is transcellular fluid? Well, transcellular fluid is a fluid that remain within two epithelial lining, but two epithelial barrier. Suppose there is a pleura, visceral pleura and parietal pleura. In between there is a pleural fluid. Usually pleural fluid থাকে to avoid the friction. যখন অনেক বেশি জমা যায় তখন কি হয়? Pleural effusion বলে. So there is minimum certain amount of fluid থাকে. Peritoneum, visceral peritoneum, parietal peritoneum, সেখানেও কিছু ফ্লুইড থাকে। তো দিস আর দ্য ট্রান্সসেলুলার ফ্লুইড, অ্যারাউন্ড 500 ml থাকে টোটাল। এখন পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি সবাই? হ্যাঁ, এনি কোশ্চেন? ওকে, চল নেক্সট। এবার মেন তোর ইলেকট্রোলাইট কম্পোজিশন অফ আইসিএফ অ্যান্ড ইসিএফ। সেলের মধ্যে প্রিন্সিপাল ক্যাটায়নস অ্যান্ড অ্যানায়নস কে কে থাকে? ফিজিওলজি পড়েছিস, এক এক করে বল। বিড়বিড় করে বলে লাভ নেই, জোরে বল। সোডিয়াম পটাশিয়াম কোনটা কোন কিসের মধ্যে থাকে? আইসিএফ এ কোনটা থাকে, ইসিএফ এ কোনটা থাকে? সোডিয়াম বাইরে থাকে। ওকে, দেন অ্যানায়নস এন্ড ক্যাটায়নস বল। অ্যানায়নস বল বল, জোরে বল, জোরে বল, শুনতে পাচ্ছি না। Which one? Huh? No. If anion outside and cation inside only, then how electrical neutrality happen? Within cell and outside the cell, there must be electrical neutrality. ठीक है? तो एनायंस भी रहना होगा, कैटायंस भी रहना होगा, दोनों साइड में ही होगा। तो ECF, the principal cations is sodium, ठीक है? সোডিয়ামের সাথে সব সময় ক্লোরাইড থাকে। সোডিয়াম থাকলেই সেখানে ক্লোরাইড থাকবে, সে যেখানেই থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে যখন সোডিয়াম যদি ইসিএফ এ থাকে, দ্যাট মিনস অ্যানায়ন্স ক্লোরাইডই হবে, মনে রাখার দরকার নেই, ঠিক আছে? আর কি থাকে? বাইকার্বনেট। ওয়াই? কেন? হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ বাইকার্বনেট? কে বলছিস ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বাফারিং এর জন্য কাজ করে না? হ্যাঁ। আইসিএফ এ কে থাকে? পজিটিভ আয়ন কে থাকবে? পটাশিয়াম। পটাশিয়াম ইজ vastly intracellular, simple thing. And anions কে থাকবে? anions কি করে? বেসিক্যালি বাফারিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। anions, cations এর মুভমেন্ট হয়, anions থাকে, সেগুলো বাফারিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এক্সট্রাসেলুলারলি থাকবে তোর বাইকার্বনেট, এন্ড ইন্ট্রাসেলুলারলি কে থাকবে? ফসফেটস, হ্যাঁ, প্রোটিনস। ওকে, অ্যানায়ন গ্যাপ আমরা কি করে মেজার করি? অ্যানায়ন গ্যাপস পড়েছিস তো ফিজিওলজিতে, কি করে মেজার করি? ক্লোরাইড মাইনাস, কিন্তু আমরা যেটা ধরি না সেটা হচ্ছে প্রোটিনস এন্ড ফসফেটস, ঠিক আছে?
তো এই ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি যেটা বললাম যে অ্যানায়ন্স দুদিকেই থাকে, ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি কে মেনটেন করে? সোডিয়াম, পটাশিয়াম, এটিপিএস। কটা সোডিয়াম ঢোকায়, কটা পটাশিয়াম? তিনটে সোডিয়াম বাইরে যায়, ঢোকায় না। ঠিক আছে, পটাশিয়াম ঢোকায়, দুটো পটাশিয়াম ঢোকায়। ওকে, এবার হচ্ছে ওয়াটার ব্যালেন্স। ওয়াটার ব্যালেন্স কি করে হয়? ফ্লুইড ইনটেক করছি আর কিছু ফ্লুইড লস হচ্ছে, ঠিক আছে, এটা মাইনুটলি মেনটেন হয়। কি করে মেনটেন হয়? এটা তো আউটপুট। যখন আউটপুট বেশি হবে ইনটেকের থেকে, তখন কি হয়? ডিহাইড্রেশন হয়ে যায় সবার, স্যাট করে ডিহাইড্রেশন হয়ে যায়। হ্যাঁ, রোদের মধ্যে ঘুরছিস, ক্লাসে আসছিস, ঘুরতে যাচ্ছিস, গোলবাড়িতে খেতে যাচ্ছিস, মাঝে মাঝে জল তেষ্টা পায়। তো তো ডিহাইড্রেশন আগে তো জল তেষ্টা পাবে, ফার্স্ট হবে। ঠিক আছে, ডিহাইড্রেশন মানে তুই অনেকক্ষণ জল খাসনি। হ্যাঁ, আর কি কি মেকানিজম আছে? ফার্মা তো পড়ছিস তো ফার্মা, ঠিক আছে, এবং ফিজিওলজি পড়েছিস। তো যখনই আমাদের ভলিউম ডেপ্লিশন হয়, তখন কোন কোন হরমোন কাজ করে? ওয়াটার কনজাম্পশন কোন কোন হরমোন করে? অ্যান্ড এডিএইচ করে। আর কে করে? there is a hormone called aldosterone. ঠিক আছে, সোডিয়াম, পটাশিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার ব্যালেন্স করে, সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার রিটেইন করে, পটাশিয়াম বের করে। এডিএইচ শুধুই ওয়াটার কনজার্ভ করে। ঠিক আছে, দিস আর দ্য মেকানিজম। নট অনলি তোর হরমোনস, নিউরাল মেকানিজমও কাজ করে। কি করে কাজ করে? juxtaglomerular apparatus আছে না নেফ্রনে, দ্যাট সেন্স ডিক্রিজ ইন জিএফআর। ভলিউম ডেপ্লিশন হচ্ছে, জিএফআর কম হবে, দ্যাট সেন্স যে জিএফআর কম হচ্ছে, ইট রিলিজ রেনিন। ঠিক আছে, অ্যান্ড আদার হরমোনস ওখান থেকে রিলিজ করবে না, কিন্তু অন্যান্য জায়গা থেকে নিউরাল মেকানিজম দিয়ে। এডিএইচ কি করে সেন্স করছে? এডিএইচ কোথা থেকে সিক্রেট হয়? পস্টিরিয়র পিটুইটারি থেকে। কি করে সেন্স করে? নিউরাল মেকানিজম দিয়ে। ঠিক আছে, নিউরাল মেকানিজম অ্যান্ড ভলিউম রিসেপ্টরস আছে। কোথায় ভলিউম রিসেপ্টরস আছে? ভলিউম রিসেপ্টরস আছে না, কোথায় আছে? there is a ANF peptide, atrial natriuretic peptides, ভলিউম রিসেপ্টরস আছে, প্রেসার রিসেপ্টরস আছে। প্রেসার রিসেপ্টরস কোথায় আছে? ব্যারো রিসেপ্টরস, ক্যারোটিড বডি অ্যান্ড অ্যাওর্টিক আর্চ। ভলিউম রিসেপ্টরস, প্রেসার রিসেপ্টরস এগুলোও সেন্স করে যে ভলিউম ডেপ্রিশন হলে কি হবে? ব্লাড প্রেশার উইল ফল, blood pressure will fall, then baroreceptor stimulation হবে, sympathetic stimulation হবে, then কি হবে? catecholamines, glucocorticoids, ACTH এই সব সিক্রেট করবে। আলটিমেটলি ACTH সিক্রেট করলে অ্যালডোস্টেরন সিক্রেট হবে, অ্যান্ড তোর ও ওয়াটার অ্যান্ড সোডিয়াম রিটেনশন করবে অ্যালডোস্টেরন। বোঝা গেল? এই হচ্ছে টোটাল মেকানিজম। বোঝার করানোর চেষ্টা করছি, যদি বুঝতে না পারিস বলিস। সিম্পল থিং, এগুলো সব পড়েছিস তোরা। এবার আউটপুট ইজ ইকুয়াল টু ইনপুট হতে হবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তো তো ইউরিন আউটপুট আমি এখানে 1.5 লিটার লিখেছি, ইট ইস অ্যান অ্যাভারেজ। কারোর 500ও হয়, জলও খাস না, 500 হয়, কারোর 1 লিটার হয়, কারোর 2 লিটার হয়। হ্যাঁ,
So it's a highly variable part. What is insensible loss? সোয়েটিং ছাড়া আর কি কি আছে? লাংসে লিখে রেখে দিয়েছি, এক্সপিরেশনে ওয়াটার ইভাপোরেশন হয়, হাত দিয়ে দেখ হবে, ঠিক আছে। ওয়াটার ইভাপোরেশন হয় অ্যারাউন্ড তোর সোয়েটিং এ 500 ml, লাংসে 400 ml, ঠিক আছে, আর স্টুলে 100 ml আমাদের লস হয়, ঠিক আছে। যখন ডায়রিয়া হয় বুঝতে পারিস তো, ডায়রিয়া হয়েছে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এমনি যখন স্টুল হয়, ডেফিকেশন হয়, বোঝা যায় না, বাট অ্যারাউন্ড 100 ml আমরা লস করি স্টুলে। তো ইট মেড আপ টু 1 লিটার, 1 লিটার তো 1 লিটার তো ইনসেন্সিবল লস প্লাস স্টুল, ঠিক আছে, অ্যারাউন্ড 1 লিটার, 700 to 1 লিটার হয়। নেক্সট হচ্ছে ইনটেক। ইনটেক আমরা কি করি? চা কফি খাচ্ছি, কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছি, ঠিক আছে, ফুডের সাথে ওয়াটার ইনটেক করছি, ফুডের সাথে ওয়াটার ইনটেক, ফ্রুটস খাচ্ছি, ওয়াটার কন্টেন্ট আছে, ঠিক আছে। আইভি ফ্লুইডস, যেটা আইভি ফ্লুইডস, এটা এক্সক্লুসিভলি যারা আমাদের অ্যাডমিট আছে ওয়ার্ডে তাদের জন্য, নর্মাল মানে পার্সনদের ক্ষেত্রে ওটার দরকার হয়, ঠিক আছে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ মেটাবলিক প্রসেস অফ অক্সিডেশন? ইনটেকে কেন লিখেছি? এনিওয়ান? ব্লাইন্ড গেস? শুনছিস তো ভাই? কি বলছি কি বলছি শুনতে পাচ্ছিস না? বলিস নি কেন? কি বলছি বল, সামনে আয়, এখানে মেটাবলিক প্রসেস অফ অক্সিডেশন। ইয়েস, আমরা আমাদের কার্বস খাচ্ছি, প্রোটিন খাচ্ছি, ফ্যাটস খাচ্ছি, ঠিক আছে, গ্লাইকোলিসিস হচ্ছে, গ্লুকোনিওজেনেসিস হচ্ছে, গ্লাইকোজেনোলাইসিস হচ্ছে, গ্লাইকোজেন সিনথেসিস হচ্ছে, ফ্যাটি অক্সিডেশন হচ্ছে, বিটা অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস, প্রোটিন সিনথেসিস এন্ড প্রোটিন ব্রেকডাউনস হচ্ছে। আলটিমেটলি আমরা কি করছি? এটিপি গেইন করছি বাই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন। এন্ড প্রোডাক্ট অফ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন এটিপি হচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে, আর ওয়াটার হচ্ছে। বোঝা গেল? তো এই যে মেটাবলিক প্রসেস, এতে আমরা অ্যারাউন্ড 300 ml ডেইলি ওয়াটার গেইন করি। বুঝতে পারলি? কোনদিন ভেবেছিলি এটা? হ্যাঁ, ভাবিস 300 ml গেইন করি। তো নেক্সট হচ্ছে তোর ব্যালেন্স। ব্যালেন্স কি? তুই কতখানি ফ্লুইড খাবি, কতখানি জল খেতে হবে তোকে? ইউরিন আউটপুট প্লাস ইনসেন্সিবল লস, ওটাই তো লস করছি। ইউরিন যতখানি করছি আর ইনসেন্সিবল লস মাইনাস আমরা 300 ml গেইন করছি বাই অক্সিডেশন, মাইনাস হবে তো, ওটা ইনটেকে যাচ্ছে। তো ইউরিন আউটপুট প্লাস 1000 ml মাইনাস 300 ml, তো ইউরিন আউটপুট প্লাস 700 ml আমাদের রোজ ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট আছে ফ্লুইডের। বোঝা গেল? এবার ইউরিন আউটপুট ইট ইজ হাইলি ভ্যারিয়েবল, ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল এটা ভ্যারি করে। নেক্সট, এবার হচ্ছে আমরা সার্জিক্যাল পেশেন্ট নিয়ে ডিল করব, যে কি কি কারণে আমাদের ফ্লুইড লস হতে পারে। 1 নম্বর হচ্ছে হেমারেজ। ইট মে বি ট্রমা lead to hemorrhage, long bone fracture, internal bleeding, GI bleeding হতে পারে, আপার GI bleeding, লোয়ার GI bleeding। আপার GI bleeding কিসের জন্য হতে পারে? পেপটিক আলসার ডিজিজ, হ্যাঁ শুনেছিস তো নাম, পেপটিক আলসার ডিজিজ। দেন ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস
সিএলডি আছে, সিরোসিস অফ লিভার হয়ে গেছে, সেখান থেকে ইসোফেজিয়াল অ্যান্ড গ্যাস্ট্রিক ভ্যারিসেস, হ্যাঁ, তাদের হিমাটামেসিস, প্রোন টু হিমাটামেসিস, ঠিক আছে। দেন লস ইন জিআই ফ্লুইডস, কিছু জিজ্ঞেস করা হলে আমাকে জিজ্ঞেস কর, নিজেদের মধ্যে কথা বলিস না, ঠিক আছে। লস ইন জিআই ফ্লুইডস, লস ইন জিআই ফ্লুইডস কি? ভমিটিং, ডায়রিয়া, হ্যাঁ, ওয়ার্ডে গেছিস নিশ্চয়ই, ওয়ার্ডে গেছিস, আমাদের হসপিটালে গেছিস নিশ্চয়ই, অনেক পেশেন্টের রাইলস টিউব থাকে, রাইলস টিউব একটা ব্যাগের সাথে লাগানো থাকে, সেটা কি হয়? সেখানে এসে গ্রিন কালার ফ্লুইড জমা হয়, দেখেছিস তো? কোনোদিন দেখেছিস? হ্যাঁ কি না বল, দেখিস নি? ওয়ার্ডে যাবি, গিয়ে দেখবি, তো দের ইজ এ গ্রিনিশ কালার ফ্লুইড, ইজ বাইল, নাথিং বাট বাইল, ঠিক আছে, হ্যাঁ। তো এনজি টিউব যদি আমি কন্টিনিউয়াস করে রাখি, তো ওখানেও বাইল এবং গ্যাস্ট্রিক ফ্লুইডস, ইন্টেস্টিনাল ফ্লুইডস এসে জমা হবে, তো দ্যাট ইজ অলসো লস, ঠিক আছে। বার্নস, বার্নসে কি হয়? বার্নসে কি হয়? কি করে ডিহাইড্রেশন হয় বার্নস? হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ ডিহাইড্রেশন ইন বার্নস? এপিথেলিয়াল লস হয়ে যায়। বার্নস মানে কি? সুপারফিশিয়াল, ডিপ, এই যে বার্ন হয়, এপিথেলিয়াল তো লস হয়ে যাবে। এপিথেলিয়ামের কাজ কি? স্কিনের যে এপিডার্মিস, ডার্মিস আছে, এপিডার্মিসের কাজ কি? কি কি কাজ? হ্যাঁ, ওয়াটার রেগুলেশন করা আর থার্মো রেগুলেশন করা, ঠিক আছে। তো যদি এপিডার্মিস লস হয়ে যায়, ঠিক আছে, ডার্মিসে কি থাকে? হোয়াট ইজ ডার্মিস? ডার্মিসে ব্লাড ভেসেলস থাকে অ্যান্ড লিম্ফাটিক্স থাকে। বোঝা গেল? বুঝতে পারছিস বাবু? বাঁচছিস না তুই? তো লিম্ফ্যাটিক্স থাকে, ঠিক আছে। তো ডার্মিসের উপর এপিডার্মাল কভারিং থাকে। এপিডার্মিস কি? সুপারফিশিয়াল লেয়ার, ডেড লেয়ার। নর্মাল যে তোর আমাদের যে বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন হয়, দ্যাট ইজ সেমি পারমিয়েবল, ডেড লেয়ার নট পারমিয়েবল। তো এক্সচেঞ্জ অফ হিট, এক্সচেঞ্জ অফ ফ্লুইডস হবে না, ঠিক আছে। এবার এপিডার্মিস যদি লস হয়ে যায়, তো কি হয়? ওপেন ব্লাড ভেসেলস, লিম্ফ্যাটিক্স রেডিয়েট হিট মোর ইজিলি, ঠিক আছে। ফ্লুইডস মোর ইজিলি লস হবে, মানে উইথ স্মল ইনক্রিমেন্ট অর ডিক্রিমেন্ট অফ টেম্পারেচার মোর ফ্লুইড উইল লস, ঠিক আছে। তাহলে বার্নে কি? এক নম্বর হচ্ছে তোর স্কিন সারফেস থেকে অনেক ফ্লুইড ইভাপোরেট করবে, রেডিয়েট করবে হিটের জন্য, ঠিক আছে। নেক্সট কি? বার্ন ইটসেলফ আ স্ট্রেস, হ্যাঁ, ইট লিডস টু ইনফ্লামেটরি রিয়াকশনস। ইনফ্লামেশনস যদি শরীরে হয়, তো কি হবে? প্যাথোলজিতে পড়বি, ইনক্রিজ ক্যাপিলারি পারমিয়েবিলিটি, ইনক্রিজ প্রোটিন লস, তো ফ্লুইড থার্ড স্পেসিংও হবে। থার্ড স্পেসিং কাকে বলে? হোয়াট ইজ দ্য স্পেস? ফার্স্ট স্পেস, সেকেন্ড স্পেস, থার্ড স্পেস। ইন্ট্রাভাস্কুলার একটা কম্পার্টমেন্ট, ইন্ট্রাভাস্কুলার একটা কম্পার্টমেন্ট, এক্সট্রা সেল তোর এক্সট্রা ভাস্কুলার একটা কম্পার্টমেন্ট, ঠিক আছে। এই দুটো কম্পার্টমেন্টের মধ্যে সবসময় এক্সচেঞ্জ হচ্ছে। থার্ড স্পেসিং কি? পেরিটোনিয়াল স্পেস, রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্পেস। এখানে যখন ফ্লুইড, অ্যাসাইটিস দেখেছিস পেট ফুলে যায়, হ্যাঁ, ফুলে যায় তো, দেখেছিস? প্লুরাল ফ্লুইড, বুকে জমা, ব্রেথলেসনেস নিয়ে আসছে পেশেন্ট, সেই ফ্লুইডগুলো কি এক্সচেঞ্জ হতে, মানে এক্সচেঞ্জ হয় বডি ফ্লুইডের সাথে, বা ইন্ট্রাভাস্কুলার ইন্ট্রাসেলুলার সাথে এক্সচেঞ্জ হয় না। তো দ্যাট ইজ আ থার্ড, মানে থার্ড স্পেস, অ্যান্ড দ্য ফ্লুইড লস ইজ ইন থার্ড স্পেস, তো থার্ড স্পেস লস। বোঝা গেল? তাহলে বার্নে কি হবে? একে তো তোর স্কিন সারফেস থেকে
ফ্লুইড ইভাপোরেট করবে, আর ইনফ্লামেটরি মেকানিজমের জন্য দেয়ার উইল বি ফ্লুইড লস, ফ্লুইড ওখানেই জমবে। প্যানক্রিয়াস রেট্রোপেরিটোনিয়াম অর্গান, তো রেট্রোপেরিটোনিয়াম অ্যান্ড ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াম স্পেসে ফ্লুইড জমবে, তো দিস কল ফ্লুইড থার্ড স্পেসিং। বোঝা গেল? এবার ফ্লুইড লস হয়ে গেছে, এবার তুই কি করে ফ্লুইড যে তোর ভলিউম আছে সেটাকে রিপ্লেনিশ করবি, যেটা লস হয়েছে, যে ভলিউম লস হয়েছে সেটাকে কি করে রিপ্লেনিশ করবি, ঠিক আছে? তো একটা হচ্ছে রিসাসিটেশন, একটা হচ্ছে মেইনটেনেন্স। হোয়াট ইজ রিসাসিটেশন, and what is maintenance? কে বলছিস মেইনটেনেন্স মানে? কে বল। যেটা তোর ভলিউম লস হয়েছে, মনে কর সাপোজ একটা পেশেন্ট, হ্যাঁ, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, লং বোন ফ্র্যাকচার হয়েছে, ব্লাড লস হয়েছে, 2 লিটার 3 লিটার ব্লাড লস হয়েছে, ঠিক আছে? এই যে 2-3 লিটার ব্লাড লস হচ্ছে, ভলিউম লস হচ্ছে, সেটাকে তোকে ফ্লুইডস বা ব্লাড প্রোডাক্টস দিয়ে রিপ্লেনিশ করতে হবে। তো দিস ইজ কল, এই যে পুরো লসটা যেটা হচ্ছে, ফার্স্ট লস, দিস ইজ কল রিসাসিটেশন, ঠিক আছে? এটা যখন তোদের শক পড়ানো হবে তখন ভালো করে জানবে, বুঝতে পারবে যে হোয়াট ইজ রিসাসিটেশন, ঠিক আছে? সার্জিক্যাল পেশেন্টের ক্ষেত্রেও যখন সার্জারি হচ্ছে কি করি আমরা, যে কোনো জায়গায়, মনে কর ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল সার্জারি দেখতে গেছিস তো, ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল সার্জারি দেখতে গেছিস, ফ্লুইড দিচ্ছি, ভেতরে অনেক সময় কি ব্লাড বেরোচ্ছে, সেগুলো মপ করে ফেলে দিচ্ছি, কোনো সময় নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ভেতরে লাবাজ করছি, ফেলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আবার যেই মপ করে ফেলে দিচ্ছি, আবার ওখানে কিছু ফ্লুইডস অ্যান্ড ব্লাডস জমে যাচ্ছে, তো কন্টিনিউয়াস মানে তোর ইন্ট্রাঅপারেটিভলি ফ্লুইড লস হচ্ছে, ঠিক আছে? দ্যাট মে বি 200 ml, দ্যাট মে বি 500 ml, দ্যাট মে বি এনিথিং, ডিপেন্ড করে কি অপারেশন হচ্ছে তার উপর, ঠিক আছে? তো এই যে ফ্লুইড লস হচ্ছে, এই ফ্লুইড লস যখন অনেকটা হয়ে যাবে, একটা পেশেন্ট আসছে অনেক ফ্লুইড লস হয়ে গেছে তার, তো তার ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেসও হয়। ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস মানে কি, তার হার্ট রেট উইল বি চেঞ্জ, ঠিক আছে? বললাম যেই ফ্লুইড লস হবে, ব্যারো রিসেপ্টর মেকানিজম স্টিমুলেটেড হবে, হার্ট রেট কি হবে, ট্যাকিকার্ডিয়া হবে, হ্যাঁ, বোঝা গেল? ব্লাড প্রেশার কি হবে, ব্লাড প্রেশার ট্রিকল ডাউন, তাই জন্যই তো তোর ব্যারো রিসেপ্টর হবে, তো হাইপোটেনশন হবে, ট্যাকিকার্ডিয়া হবে। এবার ফ্লুইড লস হয়েছে, কিডনি কি হবে, কিডনিতে জিএফআর উইল রিডিউস, ইউরিন আউটপুট উইল রিডিউস, বোঝা গেল? বেসিক থিং এটা, হ্যাঁ। অ্যান্ড হোয়াট ইজ মেনটেনেন্স? মনে কর তুই একটা পেশেন্টকে রিসাসিটেট করে দিলি, যতখানি 2 লিটার ভলিউম মানে তার ডেপ্লিশন আছে, তুই 2 লিটার ভলিউম তাকে দিয়ে দিলি, এবার কি হবে? এরপরে কি আর তার ফ্লুইড লাগবে না? লাগবে কি লাগবে না? লাগবে। কেন লাগবে? অ্যামাউন্ট কম লাগবে বেশি লাগবে সেটা আলোচনার বিষয়বস্তু না, কেন লাগবে সেটা। ইউরিন তো তার হবে, ইনসেন্সিবল লস হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মনে কর ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল অপারেশন হয়েছে, রাইস টিউব কন্টিনিউয়াস আছে, রাইস টিউবে বাইলস অ্যান্ড গ্যাস্ট্রিক ফ্লুইডস লস হবে, ব্রিদিং এর জন্য ওখানে 400-500 ফ্লুইড লস হবে, বোঝা গেল? তো অনগোয়িং লস হবে। প্লাস কি হবে, প্রত্যেক দিন আমাদের ফ্লুইডস এর ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস আছে, যে আমাদের এতখানি ফ্লুইড খেতে হবে, ইলেকট্রোলাইটস এর ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট আছে। তোরা যখন এর নাম কি জানো, নেক্সট ইয়ারে যাবি, কমিউনিটি মেডিসিন তো নেক্সট ইয়ারে,
তখন RDA পড়তে হয়, ঠিক আছে। ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট প্রত্যেকটা জিনিস, ভিটামিনস, ফ্লুইডস, ইলেকট্রোলাইটস, হ্যাঁ, প্রোটিনস, কার্বস, ফ্যাট, এর প্রত্যেকের ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট আছে, কারণ আমাদের ডেইলি কিছু ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার সবসময় বডিতে হচ্ছে, ডেইলি লসেস হচ্ছে, তো ডেইলি লসকে রিপ্লেনিশ করতে হবে। তাহলে 1 নম্বর হচ্ছে মেনটেনেন্সে কি অনগোয়িং যেটা লস হচ্ছে, প্লাস অব্লিগেটরি যে লসগুলো হচ্ছে, যেগুলো আমাদের ডেইলি ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ারের জন্য লস হচ্ছে, এই দুটো তোকে রিপ্লেনিশ করতে হবে। দ্যাট ইজ কনস্টিটিউট মেনটেনেন্স। বুঝতে পেরেছিস তো? কনফিউশন নেই তো কোনো? এবার ফ্লুইড ক্যালকুলেশন বেসড অন বডি ওয়েট। বডি ওয়েট মিনস হোয়াট বডি ওয়েট? লিন বডি মাস, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে বেসিক জিনিস, একদম বেসিক। এইভাবে আমরা ইউজুয়ালি কোনো এমার্জেন্সি পেশেন্ট এলে আমরা এইভাবে ফ্লুইড দিই, যাতে এর মধ্যে কোনো বিশাল কিছু নেই, কোনো ফর্মুলা নেই, কিছু নেই। হ্যাঁ, ফর ফার্স্ট 10 কেজি 100 ml per kg per day আমাদের ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্ট ফর ফার্স্ট 10 কেজি, ঠিক আছে। ফর নেক্সট 10 to 20 কেজি, মানে ফর নেক্সট 10 কেজি অ্যাডিশনাল 50 ml per kg per day আমাদের রিকোয়ারমেন্টস ডেইলি, অ্যান্ড ফর ওয়েট গ্রেটার দ্যান 20 কেজি, ঠিক আছে, 20 ml per kg per day, এটা লেখা আছে এখানে। এবার একটা অঙ্ক কর, মনে কর সাপোজ 12 কেজি চাইল্ড, কত ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্ট হবে ইন আ ডে? কর, সবাই কর, কর কর, খাতা বার কর, কর মোবাইলে কর। 12 কেজি চাইল্ড, তার ডেইলি ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্ট কত হবে উইথ দিস ফর্মুলা? 11, ঠিক আছে। অ্যান্ড 70 কেজি অ্যাডাল্ট, তুই 1100 বলেছিস, আর কে বল? কর কর করে আমাকে বল। 1100 কি করে হচ্ছে বল, তুই বল। 100 into 10, 100 into 10 কত হলো? 1000 ml। দেন 15 to 2, 1100। ওকে, ভেরি গুড। 70 কেজি অ্যাডাল্ট, 5 কত? 2500। ইজি তো? হ্যাঁ, বাড়িতে এবার বাবা মার যদি ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্ট কম, মানে জল কম খাচ্ছে মনে কর, এটা দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারবে বাড়ির লোকেদের জন্য, পাতি জিনিস। এবং এইভাবেই আমরা ওয়ার্ডে কিন্তু ক্যালকুলেট করি, কোনো বিশাল কিছু ফর্মুলা নেই, পাতি জিনিস। বুঝে গেছিস? মনে থাকবে। 70 কেজির বল 2500, দেখ ঠিক আছে কিনা। সিম্পল থিং, সবাই বুঝেছিস? বুঝেছিস ভাই? হলুদ জামা, হলুদ গেঞ্জি, বুঝেছিস? রবীন্দ্রনাথ হয়ে গেছিস ভাই, বুঝেছিস তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। মেনটেনেন্স এটা বলছিলাম, ইনসেন্সিবল লস প্লাস অব্লিগেটরি লস। ইনসেন্সিবল লস যেগুলো আমাদের লস হচ্ছে উইদাউট আওয়ার নোটিস, ঠিক আছে, লাংস, সোয়েটিং, স্টুল ডেইলি হচ্ছে, প্লাস অব্লিগেটরি লস ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ারের জন্য যেগুলো হচ্ছে, যেটা আমাদের ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট সেটা। তো নর্মালি দেখা গেছে অ্যারাউন্ড, ওই যে ফর্মুলাটা দেখলাম, এই যে ফর্মুলা অনুযায়ী অ্যারাউন্ড আমাদের 30 to 40 ml per কেজি বডি ওয়েট পার ডে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট, পার ডে, ঠিক আছে। 30 to 40 ml কেজি পার ডে, ওখানে ডে হবে, ঠিক আছে। নর্মাল সোডিয়াম রিকোয়ারমেন্ট কত? 1 to 2 মিলিমোল or মিলিকিউভ্যালেন্ট পার কেজি পার ডে। আর পটাশিয়াম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 1 মিলিমোল কেজি পার ডে। এটা গাঁত মারতে হবে, কিছু করার নেই, ঠিক আছে। এইগুলোর ওপর ওয়াটার রিকোয়ারমেন্ট আছে। নর্মালি আমাদের কি কি ফ্লুইডস আমরা ইউজ করি?
এটা হচ্ছে বেলি ল্যাব থেকে নেওয়া, হ্যাঁ, একটা চার্টস। এর মধ্যে অনেক জিনিস আছে, তার মধ্যে ক্রিস্টালয়েডস অ্যান্ড কোলয়েডস দুটোই আছে। তো নর্মাল স্যালাইন, যেটা আমরা নর্মালি সবচেয়ে বেশি ইউজ করি, 0.9% নর্মাল স্যালাইন, ঠিক আছে। আর there is Hartmann solution. What is Hartmann solution? জানিস কেউ বলতে পারবি? রিঙ্গার ল্যাক্টেট নাম শুনেছিস? রিঙ্গার ল্যাক্টেট, তো বিদেশিরা ওরা হার্টম্যান বলে, ঠিক আছে। নেক্সট আমরা 5D ব্যবহার করি, 5% ডেক্সট্রোজ, ঠিক আছে। এছাড়া কি ব্যবহার করি? ডিএনএস বলি, 5% ডেক্সট্রোজ প্লাস নর্মাল স্যালাইন, ঠিক আছে। কোলয়েডস গুলোর মধ্যে এগুলো তোদের বিশাল কিছু জানার দরকার নেই, হ্যাঁ। কোলয়েডস আমরা ইউজুয়ালি এখনকার দিনে কোলয়েডস এর অনেক কমপ্লিকেশনস হয়, তো কোলয়েডস ইউজ সার্জিক্যাল অ্যান্ড মেডিকেল সেটআপে আমরা করি না। আমরা কোলয়েডস বলতে একটা জিনিসই দিই, সেটা হচ্ছে ব্লাডস অ্যান্ড ব্লাড প্রোডাক্টস, ঠিক আছে। তো এবার 0.9% NaCl, 0.9% NaCl, 0.9% মানে কি? মানে 100 ml, এটা পার্সেন্টেজ মানে ভলিউম পার ওয়েট, ভলিউম পার ওয়েট মানে 100 ml এ তোর 0.9 গ্রামস NaCl থাকবে, বোঝা গেল? তাহলে 1000 ml এ 1 লিটারে কত থাকবে? 9 গ্রাম। 1000 ml 9 গ্রাম থাকবে না, এই তো 9 গ্রাম, ঠিক আছে। তো আগে এটা দেখলাম কি, নর্মাল স্যালাইন সোডিয়াম কন্টেন্ট কত? সোডিয়াম কন্টেন্ট কত? 154। হ্যাঁ, তো কি করে এটা ক্যালকুলেট করে? মলিকুলার ওয়েটস দিয়ে। যদি 9 গ্রাম তুই 1000 লিটারে থাকে, সরি 1000 ml এ থাকে 9 গ্রাম, তো দেখা যাচ্ছে অ্যারাউন্ড 154 মিলিমোল পার লিটার তোর সোডিয়াম থাকবে। অ্যান্ড ক্লোরাইড, সোডিয়াম অ্যান্ড ক্লোরাইড ফর্মুলা কি? NaCl ইকুয়াল মলিকুল সোডিয়াম ইকুয়াল মলিকুল ক্লোরাইড, যতখানি সোডিয়ামের এই ততখানি এই, ঠিক আছে। তো মলিকুলার ওয়েট দিয়ে ক্যালকুলেট করলে দেখা যাবে 150 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার সোডিয়াম আছে, অ্যান্ড 154 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট সোডিয়াম আছে, 154 ক্লোরাইড আছে। অঙ্কে কাঁচা, অত অঙ্কে আমরা করতে পারবো না, ঠিক আছে, জেনে নেবো, ব্যাস, নাক মেলানো, বোঝা গেল? হ্যাঁ, কারোর যদি ইচ্ছা হয় অঙ্ক করে দেখতে পারিস, বোঝা গেল তো? তো এটা 1 লিটারে আছে। তো আমাদের বোতল কত পাওয়া যায়? এই যে এরকম বোতলগুলো কত ml থাকে? ওয়ার্ডে পাওয়া যায় 500 ml। 500 ml এ কতখানি থাকবে? কি 4.5? 4.5 কি করে হবে? পার্সেন্টেজ তো একই থাকবে, 500 এর বোতল হোক। মনে কর তুই 500 ml এর বোতলে মনে কর তুই গ্লুকোজ গুলেছিস, চিনি গুলেছিস, চিনির পার্সেন্টেজ মনে কর 10%, তুই ওখান থেকে যদি 10 ml তুলে নিস, তার মধ্যেও তো 10%ই সুগার থাকবে, গ্রাম ওজনটা ডিফার হয়ে যাবে, পার্সেন্টেজ তো একই থাকবে। তো 0.9% থোড়ি চেঞ্জ হবে। তুই যদি 500 ml বোতল নিস, তো পার্সেন্টেজ থোড়ি চেঞ্জ হবে? চেঞ্জ হবে না তো। কি হবে তোর? এইটা চেঞ্জ হবে, 154 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট সোডিয়ামের টোটাল কন্টেন্টটা চেঞ্জ হবে, কিন্তু পার্সেন্টেজ অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড 0.9%ই থাকবে, বোঝা গেল? তাহলে কত হবে? 154 এর হাফ কত? পার লিটার, তো এটা পার লিটার, এই যে পার লিটার, এখানে দেখেছিস মিলিমোল পার লিটার, এই যে লিটার,
হ্যাঁ কত হবে 150 বাই হাফ কত 77, ঠিক আছে। তাহলে 500 ml এ 77 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট সোডিয়াম থাকবে, 77 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট ক্লোরাইড থাকবে। সবাই বুঝতে পারছিস তো? পরে গিয়ে বলবি না তো বুঝতে পারিনি, ভাই ভুলভাল কি সব পড়িয়ে গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তো বেসিক জিনিস এটা। এবার আমরা NaCl এর ইন্ডিকেশন কি, ইন্ডিকেশন কি ওয়াটার ডেপ্লিশন, ফ্লুইড ডেপ্লিশন, ইট ইজ ইজিলি অ্যাভেলেবল। হ্যাঁ সবচেয়ে মোস্ট কমনলি ইউজড ফ্লুইডস ইন এনি মেডিকেল সেট আপ সোডিয়াম ক্লোরাইড, ঠিক আছে, নর্মাল স্যালাইন। তো ওয়াটার অ্যান্ড সল্ট ডেপ্লিশন কিসের জন্য হয়? একটা জিআই লসের জন্য হয়, ডায়োরেসিসের জন্য হয়, এক্সেসিভ ডায়োরেসিস, ঠিক আছে। তো মেনলি আমাদের জিআই লস, ফ্লুইড লস, সানস্ট্রোক, এক্সেসিভ সোয়েটিং হয়ে সানস্ট্রোক হয়ে গেল, ঠিক আছে না। ব্লাড প্রেশারের জন্য অনেকে দেখবি বাড়িতে বাবা মা দাদু দিদা ডায়োরেটিক্স খায়, ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল। অত্যাধিক ডায়োরেসিস হয়েছে, ইউরিন আউটপুট অনেক বেশি হয়ে গেছে, ফ্লুইড লস হয়ে গেছে, ঠিক আছে। দেন কি হাইপোভলিউমিক শক। হাইপোভলিউমিক শক কি? মনে কর হেমোরেজ হয়েছে, ঠিক আছে, ফ্লুইড এমনি আইসোটনিক ফ্লুইড লস হয়েছে, হাইপোভলিউমিক শকে চলে গেছে পেশেন্ট, ঠিক আছে। দেন অ্যালকাইলোসিস উইথ ডিহাইড্রেশন। অ্যালকালোসিস কাকে বলে? হ্যাঁ পিএইচ যদি 7.4 এর বেশি হয়। তো অ্যালকালোসিস কেন দেবো উইথ ডিহাইড্রেশন? NaCl হচ্ছে ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল, এর পিএইচ অ্যারাউন্ড তোর 7, আমাদের নর্মাল পিএইচ কত? হ্যাঁ তো ইউজুয়ালি এর পিএইচটা ইউজুয়ালি আমাদের ফিজিওলজিক্যাল যে পিএইচ তার কাছাকাছি থাকে। তো পিএইচ এর কোনো চেঞ্জেস হয় না, বোঝা গেল? পিএইচ এর ইউজুয়ালি যদি তুই স্লোলি মানে নর্মাল স্যালাইন দিস, তাহলে ইনিশিয়াল যদি সার্টেন অ্যামাউন্ট ভলিউম রিপ্লেনিশ করার জন্য দিস, তাহলে পিএইচ এর কোনো চেঞ্জ হবে না। তাহলে অ্যালকালোসিস উইথ ডিহাইড্রেশন যদি থাকে, তাকে আমি দিতে পারি। আমরা যদি ফাস্ট NaCl কারেক্ট মানে NaCl দিয়ে ফ্লুইড কারেক্ট করি, তো অনেক সময় অ্যাসিডোসিস হয়। ফাস্ট কারেক্ট করছি, প্রচুর ভলিউম ডেপ্লিশন হয়েছে, ব্লাড পাচ্ছি না, তো আমরা NaCl পাগলের মতো পেরিফেরিতে দিয়ে যাচ্ছি, তো অ্যাসিডোসিস হয়ে যাবে। তো যদি অ্যাসিডোসিসও হয়, তো অ্যালকালোসিসকেও কম ব্যাক করে নেবে, বোঝা গেল? তো অ্যালকালোসিস উইথ ডিহাইড্রেশন যদি হয়, তো ইটস আ বেস্ট ফ্লুইড। দেন ডিকে কাকে বলে? ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস পড়েছিস ফিজিওলজিতে? যদি পেশেন্টের অ্যাসিডোসিসও থাকে না, কোনো পেশেন্ট অ্যাসিডোসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করেছে, ইনিশিয়াল ফ্লুইড উই ক্যান গিভ NaCl, ইটস আ ভেরি সেফ ফ্লুইড। কিছু বুঝতে পারছি না কিরকম পিএইচ আছে, কি আছে, ঘাঁটা আছে, NaCl দিয়ে দেবো, অন্য কিছু দেবো না, NaCl দেবো, কারণ এর মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যালেন্স জিনিস থাকে। পিএইচ অসমোলারিটি স্লাইডলি হায়ার দ্যান ব্লাড অসমোলারিটি। আমাদের অসমোলারিটি কত নর্মাল? রেঞ্জ কত? 270 to 290 অ্যারাউন্ড। তোর NaCl এর অসমোলারিটি কত থাকে? 0.9%, অ্যারাউন্ড তোর 300 এর আশেপাশে থাকে, 309, 10 এরকম, ঠিক আছে। তো ইট ইজ উইদিন দ্য রেঞ্জ অফ আওয়ার ফিজিওলজিক্যাল অসমোলারিটি, বোঝা গেল এগুলো? তো ফ্লুইড ডেপ্লিশন হয়েছে, তাকে সেখানে দেবো। হাইপোভলিউমিক শক দেবো, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, অ্যাসিডোসিস আছে, অ্যালকালোসিস আছে, ইনিশিয়াল ফ্লুইড কারেকশন করার জন্য আমরা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। কন্ট্রাইন্ডিকেশন কোথায় দেবো না? কারোর ফ্লুইড ওভারলোড আছে। ফ্লুইড ওভারলোড কাকে বলে? যতখানি ফ্লুইড দরকার তার থেকে বেশি আছে, অ্যান্ড ফ্লুইড গোজ ইনটু থার্ড স্পেস, যেটা বললাম। হ্যাঁ কার্ডিয়াক ফেলিউরি আছে পেশেন্ট, সিরোসিস,
অ্যাসাইটিস হয়ে বসে রয়েছে, কার্ডিয়াক ফেলিওর আছে, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড পুরো পেরিফেরাল ইডিমা হয়ে রয়েছে বা জেনারেলাইজড ইডিমা হয়ে রয়েছে, ঠিক আছে। রেনাল ডিজিজ, কিডনি ফিল্ট্রেশনই করতে পারছে না ফ্লুইড, ঠিক আছে। ইউরিন আউটপুট অলিগিরিয়া অ্যানিউরিয়া হয়ে বসে রয়েছে, তাকে আমি যদি ফ্লুইডস দিই, যে কোনো ফ্লুইডসই দিই ঘেটে যাবে, ঠিক আছে। ডিহাইড্রেশন উইথ সিভিয়ার হাইপোক্যালিমিয়া, কেন দেবো না? ডিহাইড্রেশন আছে কিন্তু হাইপোক্যালিমিয়া সিভিয়ার আছে, কেন দেবো না? এর মধ্যে কোনো পটাশিয়াম নেই, শুধু সোডিয়াম আছে। তো যদি আমি হাইপোক্যালিমিক পেশেন্টদের প্রচুর তোর সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে দিই, আরও এক্সাজারেট করবে হাইপোক্যালিমিয়া, তো দেবো না, ঠিক আছে। আর কি হয়, হায়ার কনসেন্ট্রেশন যদি প্রচুর আমি একদম ঠুসে দিই, হ্যাঁ, না দেখে পিএইচ না দেখে, এবিজি না করে, এই সব না দেখে, ইলেকট্রোলাইটস লেভেল না দেখে মেজার করে আমি দিয়ে দিই, তো কি হবে, যেটা বললাম, যদি ফাস্ট কারেক্ট করি এই, তাহলে আমাদের হাইপোক্লোরেমিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হবে, দ্যাট ইভেনচুয়ালি লিড টু রেনাল ফেলিওর, ঠিক আছে। বোঝা গেল? সোডিয়াম ক্লোরাইড বুঝে গেছিস তো? কোন জগতে আছিস তো এখানে? ঠিক আছে। এবার রিঙ্গার ল্যাকটেট। রিঙ্গার ল্যাকটেট, কেন রিঙ্গার ল্যাকটেট নাম দিয়েছে? রিঙ্গার ল্যাকটেটের কম্পোজিশনটাকে দেখে নিই। সোডিয়াম ক্লোরাইডের কম্পোজিশন আমরা ভালো করে বুঝে গেছি, ক্যালকুলেশন। এখানে ক্যালকুলেশন কিছু নেই, এখানে গাঁত পুরো, ঠিক আছে। কি, সোডিয়াম 131 থাকে, পটাশিয়াম 5, ক্যালসিয়াম 2, ইট কন্টেন ক্যালসিয়াম, ঠিক আছে। ইট কন্টেন পটাশিয়াম, ঠিক আছে। ইট কন্টেন ক্লোরাইড বাট লেস দেন নর্মাল স্লাইন, অ্যান্ড নট বাট দ্য লিস্ট ল্যাকটেট থাকে 29, 28 to 29 এরকম ল্যাকটেট থাকে মিলিমোল পার লিটার, ঠিক আছে। বোঝা গেল? ওই জিনিসটাই এখানে লেখা আছে। তো এর অসমোলারিটি কত হয় রিঙ্গার ল্যাকটেটের? অ্যারাউন্ড 260 to 280 মতো এরকম আশেপাশে থাকে। তো ইট ইজ মোর ফিজিওলজিক্যাল দ্যান NaCl। ইউজুয়ালি আমরা যখন বুঝতে পারি যে ঠিক আছে আইসোটনিক ফ্লুইড লস হচ্ছে, আইসোটনিক ফ্লুইড লস কাকে বলে? সেম কনসেন্ট্রেশন অ্যাজ প্লাজমা, যেমন ডায়রিয়াল ফ্লুইড, ভমিটিং, ঠিক আছে, আইসোটনিক ফ্লুইড লস হয়, ঠিক আছে। তো যখন আমরা বুঝতে পারছি, তো তখন এটা অনেক বেশি সেফ, কারণ ইট ইজ মোর ফিজিওলজিক্যাল। হ্যাঁ, সোডিয়াম কন্টেন্ট, ক্লোরাইড কন্টেন্ট, বাইকার্বনেট সেখানে লেখা আছে 28। ওয়াই বাইকার্বনেট লেখা আছে? ল্যাকটেটস, রিঙ্গার ল্যাকটেট, ওখানে ছিল ল্যাকটেট, এখানে বাইকার্বনেট, অ্যান্ড ইকুইভ্যালেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ল্যাকটেট বাইকার্বনেট লেখা আছে কেন? If my liver function is normal, if I take 1 milliequivalent lactate in body, it convert to 1 equivalent bicarbonate. কি করে? ঠিক আছে। ল্যাকটেট আমাদের বডিতে কখন তৈরি হয়? অ্যানারোবিক রেসপিরেশনে এন্ড প্রোডাক্ট ইজ ল্যাকটেট ফ্রম পাইরুভেট থেকে ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ দিয়ে আমরা ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়, ল্যাকটেট তৈরি হয়, ঠিক আছে। এই ল্যাকটেটটা কি হয়? ল্যাকটেট ইউজুয়ালি কোথায় নর্মালি তৈরি হয়? আমাদের মাসলস। তুই বেশি এক্সারশন করছিস, হাঁটাচলা করছিস, ওভার এক্সারসাইজ করছিস, জিম করছিস, ল্যাকটেট তৈরি হলো, পায়ে ব্যথা করছে, এই করছে, আবার ল্যাকটেট আবার কিছুক্ষণ পরে পায়ে ব্যথা কমেও যায়। কেন? কতক্ষণ পর্যন্ত তোদের ক্লাস? দাঁড়া, 5-7 মিনিট লাগবে। আর ল্যাকটেট তৈরি হয়, বোঝার জিনিস আছে, এই জন্য এগুলো একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো ল্যাকটেট কি হয়? মাসল থেকে ইট ট্রান্সপোর্টেড টু লিভার। লিভারে কি হয়? ল্যাকটেট ইজ আ সোর্স অফ নিওগ্লুকোজেনেসিস। নিওগ্লুকোজেনেসিস সোর্স কি আছে? অ্যামিনো অ্যাসিডস, ঠিক আছে, অ্যামিনো অ্যাসিডস আছে, ল্যাকটেটস আছে, গ্লিসারলস আছে, এগুলো সব নিওগ্লুকোজেনেসিস হয়ে গ্লুকোজ তৈরি করে। বোঝা গেল? তো ল্যাকটেটও ঢুকবে, ঢুকে কি হবে? এক মলিকুল ল্যাকটেট থেকে পাইরুভেট হয়,
ল্যাকটেট থেকে পাইরুভেট হবে, and pyruvate will lead to one molecule of pyruvate lead to TCA cycle and energy production হবে, ATP তৈরি হবে, end product কি হবে, one molecule carbon dioxide and water, carbon dioxide plus water react together to form bicarbonate, one molecule bicarbonate will produce. ঠিক আছে, বোঝা গেল, ওয়ান ল্যাকটেট থেকে ওয়ান মলিকুল অফ বাইকার্বনেট হবে। তো যতক্ষণই ল্যাকটেট আছে ততক্ষণই বাইকার্বনেট হবে, যদি লিভার ফাংশন ঠিক থাকে। লিভার ফাংশন ঠিক না থাকলে ল্যাকটেট অ্যাসিড থেকে যাবে, বাইকার্বনেট আর হবে না। বোঝা গেল? তো ইন্ডিকেশন কি? সিভিয়ার হাইপোভলিউমিয়া। ঠিক আছে, এরপর তোদের কি ইন্টারভেল আছে না ক্লাস আছে? কি ক্লাস আছে? ঠিক আছে, তো সিভিয়ার হাইপোভলিউমিয়া, এখানেও সোডিয়াম ক্লোরাইডের মতো দেবো। ঠিক আছে, রিপ্লেসিং ফ্লুইড ইন পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্ট, বললাম সবচেয়ে সেফ। ইলেকট্রোলাইটস সব আছে, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, এই আছে যত ইলেকট্রোলাইটস আমাদের রিকোয়ারমেন্ট সব আছে। ডায়রিয়া, ইনডিউস হাইপোক্যালিমিক, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। অ্যাসিডোসিসে কেন দিতে পারি এটা? কারণ ল্যাকটেট আছে, ল্যাকটেট লিড টু বাইকার্বনেট, ল্যাকটেট লিড টু বাইকার্বনেট ইফ লিভার ফাংশন ইজ নর্মাল। তো অ্যাসিডোসিস যদি থাকে, আমি বাইকার্বনেট দিচ্ছি ও অ্যালকালি, তো ইট উইল বাফার। ঠিক আছে, বোঝা গেল? আর নর্মাল ইসিএফ ফ্লুইডস অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স ডিউরিং অ্যান্ড আফটার সার্জারি, সিম্পল থিং, আর কিছু না। নেক্সট হচ্ছে কন্ট্রাইন্ডিকেশন। লিভার ডিজিজ থাকলে কি হবে? ল্যাকটেট বাইকার্বনেট হবে না, আর ল্যাকটিক অ্যাসিড মানে কি, অ্যাসিড H+ আয়ন বেশি হবে, তো লিড টু অ্যাসিডোসিস। ঠিক আছে, ল্যাকটেট মেটাবলিজম সিভিয়ারলি ইম্পেয়ার্ড ইন কেস অফ সিভিয়ার হাইপক্সিয়া, অ্যানারোবিক রেসপিরেশন হবে, শক, লিভার ডিজিজ। ঠিক আছে, তো ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হয়ে গিয়ে কি হবে? অ্যাসিডোসিস হয়ে যাবে। যার অ্যাসিডোসিস অলরেডি আছে তাকে আবার অ্যাসিডোসিস করতে দেবো না, বাংলা কথা। ঠিক আছে, তো সিভিয়ার হাইপক্সিয়া যাদের আছে, যাদের অলরেডি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আছে, তাদের আমরা রিঙ্গাল ল্যাকটেট দেবো না। এছাড়া ফ্লুইড ওভারলোডে ইউজুয়ালি আমরা দিই না, যে কোনো ফ্লুইডই দিই না। ঠিক আছে, ভমিটিং কন্টিনিউয়াস এনজিএ কি আছে, এদের কি হয়? ভমিটিং হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, যদি রাইলস টিউব থাকে, এনজি টিউব থাকে, কি হয়? গ্যাস্ট্রিক ফ্লুইড লস হয়, গ্যাস্ট্রিক কি আছে, H+ আয়ন, HCl লস হবে, তো মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হবে। অ্যাসিড লস হলে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হবে। মেটাবলিক অ্যালকালোসিসে আমরা কেন দেবো না? কারণ ল্যাকটেট দিলে লিভারে গিয়ে ওটা বাইকার্বনেট হয়ে যাবে, তো আরো মেটাবলিক অ্যালকালোসিস এক্সাজারেট করবে। বোঝা গেল? যদি নর্মাল লিভার থাকে, ওর অ্যালকালোসিস থাকে পেশেন্টের, তো আমি ল্যাকটেট দেব না, কারণ ওটা আরো এক্সাজারেট করবে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস, মানে আরো মানে অ্যালকালোসিসকে এক্সাজারেট করবে, কারণ ল্যাকটেট কনভার্ট টু বাইকার্বনেট। যদি ওর লিভার ফেলিওর অ্যাসিডোসিস থাকে, তখনও দেব না, কারণ ল্যাকটেট যদি আমি দিই, তো ইটসেলফ বা অ্যাসিড, ওটা কনভার্সনের থেকেও আগে ও অ্যাসিডের যে লেভেল সেটাকে বাড়িয়ে দেবে, তো অ্যাসিডোসিস উইল বি এক্সাজারেটেড। আর ব্লাড ট্রান্সফিউশনের সাথে দেবো না, কারণ এর মধ্যে ক্যালসিয়াম আছে, ও কি করবে? চিলেট করে দেবে। বেসিক আইডিয়া বুঝতে পেরেছিস? এখানে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সিক্রেশনের কন্টেন্ট কি কি আছে? পটাশিয়াম সবচেয়ে বেশি স্যালাইভাতে থাকে, বেলির থেকে জিনিস দেখে নিবি, বোঝার কিছু নেই, গাঁত। ঠিক আছে, প্যানক্রিয়াসে সবচেয়ে বেশি বাইকার্বনেট থাকে, সবচেয়ে বেশি বাইকার্বনেট প্যানক্রিয়াটিক সিক্রেশনে থাকে। ঠিক আছে, স্যালাইভাতে সবচেয়ে বেশি পটাশিয়াম থাকে। ঠিক আছে, স্টমাকে ক্লোরাইড কন্টেন্ট সবচেয়ে বেশি থাকে। তো যখন আমি দেখবো যে এনজি টিউব আছে বা ডায়রিয়াল ফ্লুইড বেরোচ্ছে, ডায়রিয়াল ফ্লুইডে কি হয়? বাইকার্বনেট বেরিয়ে যাবে, তো বাইকার্বনেট রিপ্লেনিশ করতে হবে, তো ল্যাকটেট দেবো, রিঙ্গাল ল্যাকটেট দেবো। যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড বেশি লস হয়, স্টমাক হচ্ছে তোর, এর নাম কি জানো, ভমিটিং, মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হবে, অ্যাসিড লস হচ্ছে, ক্লোরাইড লস হচ্ছে, তো ক্লোরাইড কন্টেনিং দিতে হবে, তো NaCl 0.9% NaCl দেবো, নাহলে তোর রিঙ্গাল ল্যাকটেট দেবো। তো যেটা লস হচ্ছে তার কেমিক্যাল কম্পোজিশন অনুযায়ী আমি ফ্লুইড সিলেক্ট করব। এটা ডিফিকাল্ট টপিক টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাট দিস লেভেল। পোস্ট অপারেট পিরিয়ডে কি হয়? আমরা একটা পেশেন্টের অপারেশন করেছি, তো তাদের ইউজুয়ালি তোর ফার্স্ট 48 আওয়ার্সে আমরা ইলেকট্রোলাইটস দিই না। কেন দিই না? কারণ যে কোনো টিস্যু আমরা এই অপারেট করছি, স্কিন ইনসিশন দিচ্ছি, টিস্যু হ্যান্ডলিং করছি, দ্যাট লিডস টু ইলেকট্রোলাইটস ইমব্যালেন্স। কি করে হয়?
ক্রাশ ইনজুরি হচ্ছে, সেল ডেথ হচ্ছে, সেল একটা ইনসিশন দিচ্ছি, হ্যান্ডলিং করছি, অনেক সেল ডেথ হয়ে যায়, ঠিক আছে। যদি কোনো সেল লাইসিস হয় তাহলে কি হয়, ইন্টারসেলুলারলি পটাশিয়াম আছে, এক্সট্রাসেলুলারলি তোর ব্লাড স্পিলেজ হচ্ছে, এই হচ্ছে, তো এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড, ইন্টারসেলুলার ফ্লুইড সব স্পিলেজ হচ্ছে। তো সোডিয়াম পটাশিয়াম ইনিশিয়ালি পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে ইউজুয়ালি বেশি থাকে। তো আমাদের কোনো কিছু কারেক্ট করার দরকার হয় না ইনিশিয়ালি 24 to 48 আওয়ার্স পর্যন্ত, বোঝা গেল? হ্যাঁ, তো আমরা শুধুমাত্র কি দিই, ফ্রি ওয়াটার দিই, শুধু 5D দিই। কেন 5D দিই? কারণ পেশেন্ট তো স্টারভেশনে আছে, যেদিনকে অপারেশন করেছিস তার আগের দিন থেকে তুই ওর সব এনপিও করে দিয়েছিস, মানে নাথিং পারম আউট করে দিয়েছিস। এবার তো ডেক্সট্রোজ আমাকে শুধু এনার্জি দেবে, ক্যালোরি দেবে, আর কিছু দেবে না, ইলেকট্রোলাইজ দেওয়ার দরকার নেই, বুঝেছিস? বোঝা গেল তো? 48 আওয়ার্সের পর থেকে আমাকে ডেইলি যে রিকোয়ারমেন্টস, সোডিয়ামের ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট 1 to 2 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার পার ডে, ঠিক আছে, সরি 1 to 2 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার কেজি পার ডে। পটাশিয়ামের যা রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই অনুযায়ী আমি ফ্লুইডস অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইটস আমি দেব। তো ইউজুয়ালি কি হয়, আমরা 48 আওয়ার্সের পর থেকে আমরা সিলেক্ট করি 5Dর সাথে আমরা সোডিয়াম কন্টেনিং ফ্লুইডস, ইট মে বি রিঙ্গাল ল্যাকটেট, ইট মে বি সোডিয়াম ক্লোরাইড, এগুলো আমরা দিই। এই জিনিসগুলো আমি তোকে দিয়ে দেবো, যদি বুঝতে না পারিস ইউ ক্যান আস্ক মি ইন এনি টাইম, ঠিক আছে। ছোট্ট করে হাইপোন্যাট্রিমিয়া, হাইপারন্যাট্রিমিয়া অ্যান্ড হাইপোক্যালিমিয়া, হাইপারক্যালিমিয়া বলে দিচ্ছি, বিশেষ কিছু নেই, যা তোরা পড়েছিস এর মধ্যে থেকে সব বুঝতে পারবি। হাইপোন্যাট্রিমিয়া কি হয়, সোডিয়াম কন্টেন্ট ফ্লুইড যদি লস হয়, ভমিটিং হচ্ছে, ডায়রিয়া হচ্ছে, লস হয়, হাইপোন্যাট্রিমিয়া হবে, ডায়রিয়া, ভমিটিং, এনজি সাকশন, রেনাল লস, ডায়ুরেটিক্স বললাম, ডায়ুরেটিক্স দিচ্ছিস, হ্যাঁ, সোডিয়াম উইথ ওয়াটার লস হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, স্কিন লস, বার্ন, উন্ড ড্রেনেজ। তো পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে তোর কেন লস হয়, এডিএইচ সিক্রেশন, বেশি এডিএইচ সিক্রেশন যদি হয়, সিয়াদ হয়, ইউজুয়ালি হয়, খুব কম পার্সেন্টেজে সিয়াদও হতে পারে, আবার ডিআইও হতে পারে। সিয়াদ যদি হয় তাহলে কি হবে, ওয়াটার রিটেনশন হবে, ওয়াটার যদি রিটেইন করে কি হবে, সোডিয়াম যে টোটাল বডি কন্টেন্ট আছে সেটা একই থাকবে, কিন্তু প্রচুর ওয়াটার রিটেইন করছে, তাহলে কি রিলেটিভ কনসেন্ট্রেশন অফ সোডিয়াম উইল রিডিউস, লিড টু হাইপোন্যাট্রিমিয়া, বোঝা গেল? তো নর্মাল সোডিয়াম লেভেল আমাদের কত থাকে, 135 to 145 or around 155 আমরা ধরি, 135 to 155ই ধরি, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নর্মাল সোডিয়াম রেঞ্জ। যদি 130 থেকে কম হয়, 130 to 135 থাকে, ইট ইজ কল সিভিয়ারিটি গ্রেড, মাইল্ড 120 to 130 হচ্ছে মডারেট, অ্যান্ড সিভিয়ার হলে লেস দেন 120। সিভিয়ার যখন হয় ইউজুয়ালি নিউরোলজিক্যাল সিমটমস দেখা যায়। ইউজুয়ালি আমরা যে পেশেন্ট পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্টদের দেখি তাদের মাইল্ড থাকে, বিশেষ কোনো সিমটম হয় না, কিন্তু আমাদের রিপ্লেনিশ করতে হয়, বোঝা গেল? তো ট্রিটমেন্ট কি করবো, কিসের জন্য হচ্ছে, কোথা থেকে লস হচ্ছে, সেটাকে প্রাইমারি কজ আমাকে ডিটেক্ট করতে হবে, অ্যান্ড দেন সোডিয়াম ডেফিসিট ক্যালকুলেট করতে হবে, কত সোডিয়াম ডেফিসিট আছে সেই অনুযায়ী আমরা কারেকশন করব, ফ্লুইডস দেব। হাইপারন্যাট্রিমিয়া, বেশি আমরা সোডিয়াম দিয়ে দিয়েছি, না বুঝেই ওভারলোড করে দিয়েছি ফ্লুইডস, ঠিক আছে, তো যেটা বললাম, যদি মনে কর সিয়াদ হলো বা ডিআই হলো, সিয়াদ আগে পড়েছি হাইপোন্যাট্রিমিয়া, এবার মনে কর পোস্ট অফ পেশেন্টের ডিআইও হয়, ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট যদি তোর ঠিকমতো ইনঅ্যাডিকুয়েট সিক্রেশন হচ্ছে, তো ওয়াটার রিটেনশন হবে না, কি হবে তাহলে, ওয়াটার বেরিয়ে যাবে ইউরিন দিয়ে, বাট সোডিয়াম কন্টেন্ট উইল রিমেইন সেম, তো রিলেটিভ সোডিয়াম কন্টেন্ট অনেক বেশি হয়ে যাবে। তো আমরা তখন কি ক্যালকুলেট করব, আগেরটায় হাইপোন্যাট্রিমিয়া সোডিয়াম ডেফিসিট ক্যালকুলেট করেছি, এটা ওয়াটার ডেফিসিট ক্যালকুলেট করব, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি আমরা কি সোডিয়াম হাইপোন্যাট্রিমিয়া হোক, হাইপারন্যাট্রিমিয়া হোক, ইনাফ 24 আওয়ার আমরা 8 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট টু 12 মিলি ইকুইভ্যালেন্টের বেশি কারেক্ট করি না, তাহলে নিউরোলজিক্যাল সিমটম হয়। এগুলো মেডিসিনে তোরা পড়বি, এখন এত বেশি লেভেলে পড়ার দরকার নেই, যেটুকু বেসলাইন জিনিস বলে দিচ্ছি। ইউজুয়ালি আমরা কি করি, ইউজুয়ালি, হ্যাঁ 2 মিনিট জাস্ট হয়ে গেছে, সোডিয়াম কন্টেন্ট যদি লেস দেন 150 থাকে তাহলে আমরা নর্মাল স্যালাইন দিই, আর সোডিয়াম কন্টেন্ট যদি 150-র বেশি থাকে তো আমরা 5D মানে ফ্রি ওয়াটার দিই। এটা হচ্ছে ডিকটাম। হাইপোক্যালিমিয়া, জিআই লস, ডায়রিয়া ফ্লুইডে হাইপোক্যালিমিয়া হচ্ছে,
এক্সেসিভ পটাশিয়াম এক্সক্রিশনের জন্য হয়, ইনঅ্যাডিকুয়েট ইনটেকের জন্য হয়। ঠিক আছে, পটাশিয়াম পড়েছিস এতে ফিজিওলজিতে। ইসিজি চেঞ্জেস কি হয় খুব ইম্পর্টেন্ট, দেখে নিবি। ইউজুয়ালি আমাদের প্যারালাইসিস হয়, ইসিজি চেঞ্জেস হয়, আর আলটিমেটলি হাইপার ক্যালিমিয়া অ্যান্ড হাইপোক্যালিমিয়া দুটোতেই কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে। ঠিক আছে, তো আমরা ইউজুয়ালি সার্জিক্যাল পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের ওরকম সিমটম হয় না, মাইল্ড হাইপোক্যালিমিয়া সবসময় হয় এবং সেটা আমরা রিপ্লেনিশ করি। বোঝা গেল? হাইপার ক্যালিমিয়াও ওরকম, যদি তোর হিমোলিসিস হয়, যার মনে কর একটা পেশেন্টের অপারেট করিস, তার সিকেল সেল ডিজিজ আছে, G6PD ডেফিসিয়েন্সি আছে, তো হাইপার ক্যালিমিয়া, র্যাপডোমায়োলাইসিস, ক্রাশ ইঞ্জুরি নিয়ে এসছে, আরটিএ ক্রাশ ইঞ্জুরি, মাসেল তোর নেক্রোসিস হচ্ছে, র্যাপডোমায়োলাইসিস, তো সেল লাইসিস হলে পটাশিয়াম বেড়ে যাবে। তো আমার ট্রিটমেন্ট কি করে করব? এখন ফার্মা পড়ছিস, ফার্মার ক্লাস হবে, ফার্মা পড়বি যে হাইপার ক্যালিমিয়া কি করে করে। ইনসুলিন, চিলেটিং এজেন্ট অ্যান্ড ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট। ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটের কাজ কি? এটা বেসিক্যালি মেমব্রেন স্টেবিলাইজেশন হিসেবে কাজ করে, হার্টকে স্টেবিলাইজ করার জন্য কাজ করে। পটাশিয়াম কমায় না, পটাশিয়াম কমায় হচ্ছে আইভি ইনসুলিন, এছাড়া সালবুটামল নেবুলাইজেশন করে বা পটাশিয়াম চিলেটিং এজেন্ট। বোঝা গেল? You have probably read about the iron deficiency anemia, and also vitamin B12 about the pernicious anemia, etc. Now let's coming to the utilization and where the deficiency of the vitamin B12 happens in a nutshell. In this picture it will be clear to you. So what happens? This is the absorption and distribution of the vitamin B12. Already we have seen that vitamin B12 is a cobalamin compound, and there may be two types of different cofactors of the cobalamin that helps in different one carbon transfer reactions in accordance with folic acid, and it was mainly absorbed in the terminal ileum. So you can see diet, within the diet the vitamin B12 is present. Vitamin B12 is mainly obtained in human body from the outside food, and mostly vitamin B12 deficiency occurs in case of the strict vegetarians. So after the diet that contains the vitamin B12 enters within the body in the stomach. From the stomach the intrinsic factor of the castle is released. Already we have discussed the intrinsic factor combines with the vitamin B12, also known as the extrinsic factor, and this combination is absorbed. So intrinsic factor vitamin B12 complex, you can see. So vitamin B12 deficiency first can happen when there is inadequate dietary supply. Inadequate dietary supply means vitamin B12 mainly obtained from different animal sources, but vitamin B12 is tenaciously conserved in our body. So it usually takes very long time, even if vitamin B12 is not present in diet for a long period of time. So dietary deficiency of vitamin B12 is rare, but it can happen in case of the strict vegans or vegetarians. Next, coming to the intrinsic factor vitamin B12 complex. So when there is inadequate secretion of the intrinsic factor, that happens, already we have discussed, in pernicious anemia. Pernicious anemia is an autoimmune disorder where the intrinsic factor cannot be secreted. So again, if this factor is not formed, in case of the pernicious anemia, vitamin B12 deficiency can happen. Next is, it was absorbed within the ileum, terminal ileum, to be specific. So if there is some ileal disease, that is disease in the ileum, that leads to different types of the malabsorption. These are also known as the malabsorption syndrome. In those cases also vitamin B12 deficiency happen. So here vitamin B12 deficiency happen. So after it was absorbed back into the blood, already we have seen that like transferrin in the iron, there is transcobalamin 2 is a protein that attaches with the vitamin B12 and then transported in the blood and goes to the different cells. So when there is this transcobalamin deficiency due to some protein deficiency or due to some congenital absence of this transcobalamin protein, again the vitamin B12 cannot be transported to different cells. So deficiency can happen here, congenital absence. Next, most part of the vitamin B12, like that wise of the iron, is also stored in the liver. So if there is some liver disease, hepatic disease, again the depletion of the vitamin B12 happen. The most common example is the chronic alcoholic patient, chronic alcoholism.
That ultimately leads to depletion of the vitamin B12. Okay. Next is the appearance of the abnormal amounts of the transcobalamin 1 and 2. So 6. Here there are different other proteins, but that cannot carry the vitamin B12, other transcobalamin proteins. There are some diseases where the other forms of the transcobalamin proteins becomes larger in comparison to the transcobalamin 2 protein that is required for transport of vitamin B12. So that may happen in some cases. Next is normal transport and folic acid. If there is some folic acid deficiency again, so the folic acid is necessary for the vitamin B12 reactions. So again, that may be problematic. So these are the areas where the vitamin B12 deficiency usually happens. So the most common, already we have discussed the Addisonian pernicious anemia. Pernicious anemia is mostly found in Mediterranean or European descent individuals in comparison to the Asians. Asian dekhe kom dekha jay. So there is autoimmune disorder results in destruction of gastric parietal cells. So within the stomach there are parietal cells. Already you have read it in physiology. This is destroyed. So there is intrinsic factor will be less. So that intrinsic factor cannot bind with the extrinsic factor, and this binding is needed for the absorption within the cells. So that cannot happen. So inability to absorb the vitamin B12. If there is some gastric mucosal damage, again there may be some chronic gastritis, gastric carcinoma, gastrectomy, etc. Gastrectomy is needed in some operations also. For example, bariatric surgery. So bariatric surgery is a surgery where if the patient is morbidly obese, there are some gastric banding or gastrectomy is done to decrease the weight of the individuals and also decrease the diabetes mellitus. So again, in bariatric surgery, vitamin B12 deficiency can happen and we have to replenish the vitamin B12. Malabsorption syndrome, different types of the ileal disease, etc. Bowel reaction, inflammatory bowel disease again happen. Consumption of the vitamin B12 by abnormal flora. In the intestine, there are commensal bacteria that are needed for the good utilization of the vitamin B12. But if this is this commensal bacteria is not present, instead of this, some other abnormal flora is present, that ultimately leads to again inadequate absorption of the vitamin B12. That may happen due to blind loop syndrome or fish tapeworm infestation. So worm infestation, tapeworm infestation, it can happen. Nutritional deficiency is lesser, I have already said, mainly in case of the strict vegetarians, and increased demand occurs pregnancy and infancy. So these are the areas where the deficiency of the vitamin B12 happens. The manifestations, already we have discussed, megaloblastic anemia is the main manifestations, but apart from this, neurological disorders already we have seen is another important manifestation, because vitamin B12 deficiency leads to demyelination of the nerves, and this demyelination of the nerves is very important for different types of the neurological features. There may be some glossitis, that is in the tongue. There is disturbance due to damage to epithelial structures in the tongue. Neurological problems may happen like subacute combined degeneration of the spinal cord. In the spinal cord, there will be degeneration. Peripheral neuritis. Many patients usually complain due to vitamin B12 deficiency that there are some paresthesia or numbness in the hands or legs. Mainly the patient comes with these types of the problems, and then by further follow-up, by further investigations, we can see that there may be megaloblastic anemia. Peripheral neuritis, diminished vibration and position sense. So vibration sense, position sense, you have read in the physiology, these are diminished in case of the vitamin B12 deficiency. Paresthesia, that is the abnormal sensation. Sensation is not normal. Depressed stretch reflex. Mental changes. In fact, psychiatric changes can happen due to vitamin B12 deficiency. Poor memory, mood changes, hallucination, etc. can happen mainly lately. So preparations, already I have said there are two preparations available, cyanocobalamin and hydroxycobalamin. Of this, cyanocobalamin mainly used in case of the United States and hydroxycobalamin mainly used in case of the UK and India. So because of the higher protein binding and better retention, hydroxycobalamin is usually preferred for parenteral therapy. So we can give injections of the either cyanocobalamin or hydroxycobalamin. Prophylactic dose is 3 to 10 microgram per day orally in those at risk of developing deficiency. So already we have seen that if there is some malabsorption syndrome, etc., there are always risks of development of the vitamin B12 deficiency.
Here we can give the prophylactic doses of the vitamin B12. And therapeutic is already the vitamin B12 deficiency is established. There is megaloblastic anemia and or there are some neurological manifestations. So we have to give the vitamin B12. Oral vitamin B12 is not dependable because its absorption in the intestine is often erratic. We cannot predict because there are so many factors needed for effective utilization and absorption of the vitamin B12. So injected vitamin B12 is a must when deficiency is due to lack of intrinsic factor like pernicious anemia. Methylcobalamin can be obtained as an oral tablet in combination with other vitamins also. Mainly it can be used to correct the neurological defects in diabetic, alcohol and other forms of the peripheral neuropathy. Mainly these are used some peripheral neuropathy. These neuropathies can happen again due to the diabetes mellitus. Diabetes mellitus by itself may lead to vitamin B12 deficiency. Again, there are some medications you will read like metformin that can also lead to decreased vitamin B12. So, diabetic peripheral neuropathy, we can give the vitamin B12. Alcoholism, already we have seen, because in alcoholics, the liver function become compromised and liver is the main area where the vitamin B12 is stored. So, in chronic alcoholics, there is always chance of vitamin B12 deficiency and other forms of the peripheral neuropathy. Treatment, normally in the UK and India, we can give the hydroxycobalamin 1 milligram intramuscular or subcutaneous daily for 2 weeks or till neurological symptoms improves, followed by 1 milligram injected every 2 months for maintenance. And in the United States, usually the cyanocobalamin 100 microgram intramuscular or subcutaneous daily for 1 week, then weekly for 1 month and monthly for maintenance usually given. Just remember, mainly there are two formulations, hydroxycobalamin and cyanocobalamin. This can be given for the treatment of the vitamin B12 deficiency. Usually it is given until the neurological symptoms improve. Usually given, and then the maintenance therapy is to be given for long period of time. It is usually wise to add folic acid with the vitamin B12. Approximately 1 to 5 milligram of the oral folic acid. And also iron, because many of these patients who have vitamin B12 or folic acid deficiency have concomitant iron deficiency also. So, reinstitution of the Briggs hematopoiesis also occurs. When we are supplementing with the vitamin B12, that leads more iron because hematopoiesis is going on. So, deficiency of these factors becomes more florid if we are not giving these other hematinics. Response to vitamin B12 is dramatic. Symptomatic improvement starts in 2 days. Symptoms mean mainly the neurological symptoms. Vitamin B12, there are paresthesia, numbness, different types of the problems may happen. And if we are giving the vitamin B12 injection, within just 2 to 3 days, there will be improvement. Appetite improves, mucosal lesions heal in 1 to 2 weeks, reticulocyte count increases, hemoglobin, hematocrit start rising after 2 weeks, etc., etc. But the other problematic neurological symptoms like subacute combined degeneration of the spinal cord, vibration sense lost, touch sensation lost, these can be improved for the long period of time, after long period of time. Prophylaxis already we have seen. Some mega doses of the vitamin B12 is given in neuropathy, psychiatric disorder, cutaneous sarcoid, etc., etc. Details is not required. Tobacco amblyopia is a type where it happens due to the tobacco. There is problems in the eye. We can give the hydroxycobalamin. Massive doses like 5 gram of hydroxycobalamin injected IV to treat cyanide poisoning due to smoke inhalation. These are the rare indications of the vitamin B12. So, if there is some closed door and there are some smoke inhalations to the patient, there is always chance of the cyanide poisoning. In those cases, we can give a high dose, massive dose, because mainly we are giving in microgram doses. Here the 5 gram of hydroxycobalamin injection intravenously is usually given. Adverse effects are very less. Even large doses of the vitamin B12 are quite safe. Here the allergic reactions and anaphylactic reactions are lesser in comparison to the injectable iron formulations. Next, coming to the folic acid, all the reactions of the folic acid, most of the reactions of the folic acid are very associated with the different reactions of the vitamin B12. Chemically, it is a pteroyl glutamic acid consisting of pteridine and para-aminobenzoic acid plus glutamic acid. So, this is a combination of these 3 molecules. It occurs as yellow crystals which are insoluble in water, and the sodium salt is freely soluble. Absorption mainly occurs in the jejunum.
Dietary sources are, it is easily available in different types of the liver, green vegetables, egg, meat, milk, etc. It is easily available in different types of the foods. Daily requirement is less than 0.1 milligram, but dietary allowance of 0.2 milligram per day is recommended. So this is the normal dietary recommendation of one individual of folic acid. But during pregnancy, lactation or any kind of high metabolic activity, usually we need high doses of the folic acid. And already you know that all the pregnant women are usually supplemented with the folic acid doses, because folic acid deficiency again leads to different problems like neural tube defects may happen to the infant or children. That's why the folic acid supplementation now is must for the pregnant women. So metabolic functions, folic acid is converted to dihydrofolic acid and it is converted to tetrahydrofolic acid by folate reductase and dihydrofolate reductase. So dihydrofolate reductase is the main enzyme that helps in the conversion of the inactive folic acid to the active coenzyme form. Active coenzyme form is the tetrahydrofolic acid, and it helps in different one carbon transfer reaction, helps in DNA formation, helps in different carbohydrate and lipid metabolism. So conversion of homocysteine to methionine, already we have seen in the vitamin B12, this is important. Generation of the thymidylate, which is an essential constituent of the DNA. Conversion of the serine to glycine, purine synthesis, histidine metabolism. All can be done by means of the tetrahydrofolic acid, which is the main active coenzyme form of the folic acid. Now, you can see this thymidylate synthesis, which is essential component of the DNA, this consumes the tetrahydrofolic acid and which needs to be regenerated by the dihydrofolate reductase. Now, rapidly proliferating tissues are highly susceptible to dihydrofolate reductase inhibitor. So, there are some drugs that inhibit this dihydrofolate reductase. For example, methotrexate. So, methotrexate is a drug that is used in the rheumatoid arthritis, that is used in different other cancers also, that usually blocks the dihydrofolate reductase. So, when we are giving this methotrexate, there is always chances of the folic acid deficiency. Similarly, there are some antibiotics also that also blocks this dihydrofolate reductase. Mainly these antibiotics blocks this in the bacterial cell, but again any drugs, anything cannot be 100%. So, some part of it also blocks the human dihydrofolate reductase also. So, there is the problem, there we have to supplement the folic acid or its congener. So, utilization of the folic acid, it is easy. It is present in food as polyglutamates. Now, these are split off. Polyglutamates are split off to glutamates and ultimately it is transported to the blood. Total body store is 5 to 10 milligram. Again, it is mainly stored within the liver and normally only traces are excreted. Details of this utilization is not required. Folic acid deficiency causes are more or less as well as like vitamin B12 deficiency, like there may be some malabsorption, different types of the malabsorption syndrome are there. These are some examples: celiac disease, tropical screw, regional ileitis. There may be some biliary fistula, bile containing folate for recirculation is drained, because always there is enterohepatic circulation is needed for the total utilization of this folic acid. So, if there is some biliary fistula, this enterohepatic circulation will be hampered. Chronic alcoholism, already we have discussed. Increased demand, already discussed, like pregnancy, lactation, etc. And drug induced, again we have discussed, like there may be some other anti-epileptic drugs also, like phenytoin, phenobarbital, primidone also. That also leads to folic acid deficiency. So, manifestations of the deficiency, megaloblastic anemia, same, it is basically indistinguishable from the vitamin B12 deficiency. Folate deficiency develops more rapidly if external supply is cut off. Body stores last 3 to 4 months only. So, if external supply of vitamin B12 is cut off, it usually takes approximately 5 years to develop megaloblastic anemia if no vitamin B12 is given by means of the diet. But in case of the folic acid, it usually develops within the 3 to 4 months if no folic acid is present in the diet. So, it is rapidly developing. Malabsorptive conditions, it is developing weeks. Glossitis, enteritis, diarrhea, steatoria, etc. can happen. Already we have seen that if there is folic acid deficiency in case of the pregnancy, there will be neural tube defects like spina bifida in the offspring. Hence, folic acid is a must in case of the pregnancy. Megaloblast, now where the folic acid is used?
Again, megaloblastic anemia, it has to be given with the vitamin B12. Now the important is nutritional folate deficiency, usually oral folic acid 2 to 5 milligram per day is given. Injection is lesser used now, but it can be given when there is severe deficiency, increased demand and pernicious anemia. Now the important question here is, folic acid should never be given alone to patients with vitamin B12 deficiency. What happens? When we are giving only folic acid, the megaloblastic anemia will be corrected, but the neurological symptoms will not be corrected, because these neurological problems occur only due to the vitamin B12 deficiency. So folic acid should never be given alone to patients with vitamin B12 deficiency, because the hematological response happen. Hematological response means the megaloblastic anemia will be corrected, but the neurological defect in fact may worsen, because there are some meager amount, that is the small amount of the vitamin B12 that is already present, that will be diverted for the hematopoiesis. So there will be further unbalancing of this vitamin B12 in the neurological front. So the neurological symptoms will be more severe. So ultimately, folic acid should not be given alone in case of the megaloblastic anemia. So this is an important question, okay, in case of the theory as well as the viva also. Why folic acid should not be given with should not be given alone, or why vitamin B12 is to be combined with the folic acid in case of the megaloblastic anemia, etc. So megaloblastic anemia, so the patient comes by means of the blood film, we are seeing there is megaloblastic anemia, that is megaloblasts are present, and we are starting with the folic acid. Strict no. So we have to start with the vitamin B12 as well as the folic acid, because if there is vitamin B12 deficiency, in most of the cases it happens due to vitamin B12 deficiency. So when we are giving the folic acid, the hematopoiesis will increase and the neurological symptoms become worsened. So this is the answer. Prophylaxis mainly given now in case of the pregnancy, already have seen. Methotrexate toxicity. So this is another question. In methotrexate toxicity, if we are supplementing only with folic acid, that will not correct. So what happens? This methotrexate itself is a dihydrofolate reductase inhibitor. So already we have seen dihydrofolate reductase is the enzyme that is needed for the conversion of the folic acid to its active coenzyme form, that is the tetrahydrofolic acid or tetrahydrofolate. So if this methotrexate we are giving, that blocks the dihydrofolate reductase enzyme, if we are giving from outside the folic acid as a tablet, again it will not convert to its active coenzyme form, because it is blocking the dihydrofolate reductase. So we have to give the folinic acid. Folinic acid is a congener, also known as the leucovorin or cytoporam factor or 5-formyl tetrahydrofolic acid. It is another active coenzyme which does not need to be reduced by dihydrofolate reductase before its act. So basically passing this dihydrofolate reductase pathway so that the active coenzyme form can be formed. So methotrexate is a dihydrofolate reductase inhibitor. Its toxicity is not counteracted by folic acid but antagonized by folinic acid. And this rescue, this is known as the folinic acid rescue or cytoporam factor rescue. This is mainly used in case of the malignancies. So in case of the malignancies and also in case of a rheumatoid arthritis, when we are giving the methotrexate, so there is always chance of the folic acid deficiency, megaloblastic anemia. So we have to supplement with some folic acid that will not be problematic by means of the dihydrofolate reductase. So we have to give the folinic acid. Folinic acid is a 5-formyl tetrahydrofolic acid that bypass this dihydrofolate reductase enzyme and converts into another active coenzyme form that ultimately also leads to different 1-carbon transfer reaction. So this is the next important question. It also comes in your theory as well as the viva, that why folinic acid instead of folic acid is needed for the methotrexate toxicity. This is very important question. So this is the answer. Adverse effects are very less. Details is not required. So after folic acid, so within the folic acid, the 2 important questions I have already discussed. These are the very important. Next is erythropoietin. Erythropoietin itself is important. Mainly it comes as a short note and also in the viva. So erythropoietin is a sialoglycoprotein hormone with a molecular weight 34,000.
It is produced by peritubular cells of the kidney that is essential for normal erythropoiesis. So erythropoietin is, again you can say it is a growth factor. So growth factor means this helps in the generation of different erythroblasts or pro-erythroblasts from undifferentiated stem cells. And this erythropoietin is basically released from the peritubular cells in the kidney. Within the kidney tubules, there are peritubular cells. And from these peritubular cells, this erythropoietin is released, and erythropoietin helps in erythropoiesis. Okay. So, this is common sense. When the erythropoietin deficiency happens, when there is some kidney problems, some kidney disease. So, when there is anemia or hypoxia, so this also acts like a sensor. When there is anemia or hypoxia, that means we need more erythropoiesis. These are sensed by the kidney cells and they induce rapid secretion of this erythropoietin. And this erythropoietin it comes within the blood and this goes within the bone marrow cells. Within the bone marrow, here helps in conversion of the undifferentiated stem cells to different pro-erythroblasts. And then ultimately from pro-erythroblast, erythroblast, reticulocytes, and then RBC. So when we are giving the erythropoietin, there will be more supply of the reticulocytes in the blood. You know the reticulocytes is the first one usually more common that gets powered within the blood. And then some reticulocytes, most of the reticulocytes are converted to the adult RBC. So more reticulocytes availability may happen when we are giving the erythropoietin. And erythropoietin, more secretion happens when there is some anemia or hypoxia. And it induces the hemoglobin formation and erythroblast maturation, already discussed. Releases reticulocytes in the circulation, already discussed. It induces erythropoiesis in a dose-dependent manner, but has no effect on RBC lifespan. So RBC lifespan is 120 days. That will be fixed. So there may be some problem of the RBC lifespan also in some other diseases. You will read later the medicine also. Like there may be some sickle cell anemia, there may be some elliptocytosis or spherocytosis where the RBC shape are changed, and due to the change in the shape, when these RBCs are transported within the blood vessels, they will be fractured RBC. So the lifespan of the RBCs will be diminished. So erythropoietin is not useful for these conditions where the lifespan of the RBC is diminished. Only when if there is anemia or hypoxia, or if the bone marrow cannot synthesize more number of the erythroblast or pre-erythroblast, we have to give the erythropoietin. The recombinant human erythropoietin is also known as the epoetin alpha or epoetin beta. This is available as a drug. It can be administered by intravenous or subcutaneously. Usually subcutaneous is given, but some of the cases, like if the patient is already in the dialysis, we can give the intravenous route also. The primary indication is anemia of chronic kidney disease, chronic renal failure, anemia of renal failure. Remember, this is very important. Anemia due to chronic kidney disease, CKD, or anemia due to renal disease. We cannot correct this anemia only by giving the iron. We have to give the erythropoietin. Because this anemia happens mainly due to the low levels of the erythropoietin. Only symptomatic patients, usually it is given when the hemoglobin is less than 8, should be considered therapy as 25 to 100 unit per kg subcutaneous or IV 3 times a week, maximum 600 unit per kg per week. We have to start with low dose and titrate upwards so that the hematocrit is between 30 to 36%, hemoglobin 10 to 11%. So what happens when we are giving erythropoietin? That also increases the hematocrit. So there is always chances of the thrombosis also. So when the hematocrit will be increased, there will be clot formation. So erythropoietin is given until the hematocrit is 30 to 36%. It should not be higher. And the hemoglobin is 10 to 11. It should not be higher. So if the hemoglobin reaches approximately 10 or 11, we have to stop the erythropoietin and we have to continue with the iron. Again, if it is decreased in the latter, again we have to start the erythropoietin. So this is the balancing of the erythropoietin. So we cannot go on continuing the erythropoietin. That can lead to severe thrombosis also. Apart from anemia and chronic kidney disease, there are some other indications like anemia in AIDS patient who are on zidovudine, cancer chemotherapy induced anemia,
and some preoperative increased blood production for autologous transfusion during surgery. These are the rare indications where we can give the erythropoietin, because in all these cases the erythropoietin level will be low. But the most important, we have to give the erythropoietin. Usually erythropoietin is given 3 times or 2 times a week. Normally subcutaneous route is preferred. Erythropoietin is started if the hemoglobin is less than 8 and the patient is already have chronic kidney disease. For example, the patient have diabetes, the patients have diabetic nephropathy, the chronic kidney disease is there, the hemoglobin is less. We have to start with the erythropoietin as well as we have to give the iron. And we have to continually measure the hematocrit as well as the hemoglobin level. After usually 2 to 3 months, the hematocrit usually raises to approximately 35% and hemoglobin raises approximately 11 gram per dl. Then we have to stop the erythropoietin and we have to continue the iron. So this is the way how we are treating the CKD patients, CKD with anemia. Okay. Requires concurrent parenteral or oral iron therapy, already we have discussed. Epoietin is non-immunogenic, that is anaphylaxis is less. Adverse effects are related to the sudden increase in hematocrit, what I am talking. So there may be increase in the hematocrit, increase in the blood viscosity, so increase in the peripheral vascular resistance. All this can lead to increased clot formation. So increased clot can block the AV fistula also. So in case of the dialysis patients, we have to form some arteriovenous fistula in nephrology. Okay, so for dialysis, the chronic kidney disease, the creatinine level is very high, the GFR is very low, we have to give the dialysis. For the dialysis, arteriovenous shunt is done. This arteriovenous shunt can also be blocked by the clot formation if the erythropoietin is given for the more period of the time. Hypertensive episodes, if the viscosity is high, blood viscosity is high, so there will be hyperviscosity syndrome, like hypertensive episodes, severe, serious thromboembolic events, what I am saying, thrombosis, the blood vessels will be blocked, that can lead to stroke or that can lead to heart attack also. Occasionally seizure, flu-like symptoms can happen. Darbepoetin alpha is a hyperglycosylated modified erythropoietin. So this is basically a long half-life erythropoietin, you can say, half-life is greater than 24 hours, can be administered once weekly. So darbepoetin alpha is a newer erythropoietin that can be administered lesser. Next, coming to the myeloid growth factors. So myeloid growth factors, mainly you have to remember the names. So these growth factors are mainly required in case of the neutropenia. So when the neutrophil count is less, when the WBC count is less, it is not that we can just supplement the WBC. So when the platelet count is less, we can supplement the platelets. When the blood is less, RBC is less, we can supplement the RBC also. Packed red blood cell can be given. But WBC is not such. Here we have to give some growth factors, myeloid growth factors. That may be GCSF or GMCSF. In the physiology also you have heard about the term granulocyte colony stimulating factor or granulocyte macrophage colony stimulating factor, GCSF or GMCSF. So this basically helps in the maturation of the WBC, maturation of the neutrophils. Now what happens, mostly in case of the cancer chemotherapy, we are giving different chemotherapeutic drugs and also by means of the radiotherapy, that takes a toll on our normal WBC counts also. Our normal WBC count falls because many WBC ultimately dies due to these chemotherapeutic drugs. So that leads to neutropenia. When there will be neutropenia, there is always chances of different infections because this neutrophils is the first line of defense against the different infectious diseases. So when there is neutropenia due to the chemotherapeutic drug, there may be some congenital neutropenia due to other diseases. We have to give the GCSF or GMCSF analogous different drugs. This comes under the group of the myeloid growth factors. Example is sargamostim, just remember the name, which is a recombinant human GMCSF, and filgrastim, which is a recombinant human GCSF. These are mainly used in case of the cytotoxic chemotherapy. There are other colony stimulating factors also, that is also development. Most of the cases these are very costly. These two are commonly used. There are some thrombopoietic growth factors also. Apart from the platelet transfusion, again due to the cancer chemotherapy, there may be some very decrease of the thrombocyte count where we can give some recombinant human interleukin 11 known as the oprelvecin. Oprelvecin is again used
in patients who, mainly cancer patients, non-myeloid malignancies, where they are undergoing the chemotherapy and there are severe thrombocytopenia, that is the platelet count is very less, where we can give recombinant human interleukin 11. Example is oprelvecin. There are some other growth factors like human megakaryocyte growth and development factor, recombinant human thrombopoietin factor, but these are not used nowadays. Next, you have to remember the name of romiplastim and L-trombopag. These are again different growth factors. This comes under the group of small molecular mimics of recombinant thrombopoietin. Like erythropoietin, there is another molecule like thrombopoietin, though the importance is less, but that also helps in the thrombopoiesis, that is generation of the platelets. So there are some diseases like immune thrombocytopenia, ITP, or idiopathic thrombocytopenic purpura, and severe aplastic anemia, where the thrombocyte count is very less, and only by giving the platelet count it will not be corrected. Here we have to give the drugs like romiplastim and L-trombopag. These are small molecular mimics of recombinant thrombopoietin. Thrombopoietin is already present in our body. By means of the recombinant DNA technology, it was developed, and small mimetics, small drugs, romiplastim, L-trombopag. So remember the name of sargamostim, which is a recombinant human GM-CSF, filgrastim, recombinant human GCSF, granulocyte macrophage colony stimulating factor, granulocyte colony stimulating factor. Oprelvecin is a recombinant human interleukin 11, mainly used in severe thrombocytopenia. Romiplastim and L-trombopag, these are small molecular mimics of recombinant thrombopoietin. These are mainly used in immune thrombocytopenia and severe aplastic anemia. So it is clear? This can be asked in the Viva or is short note. Lastly, coming to the plasma expanders. Plasma expanders also come as a short notes. Okay. So what is this plasma expander? It is basically a high molecular weight substances which exert colloidal osmotic pressure or oncotic pressure, and when infused IV retain fluid in the vascular compartment. This happens when there is some shock. The patient is in shock due to some accident or due to anything, where the blood is not available. Then we have to increase the blood volume or the intravascular volume. Here we can give the plasma expanders used to correct hypovolemia due to loss of plasma or blood. So there is severe loss of plasma or blood is there, severe hypovolemia. It takes time to give the bloods. We can give the plasma expander. Human plasma or reconstituted human albumin is usually the best. However, the human plasma carries the risk of transmitting different infections like hepatitis, HIV, etc. And this reconstituted human albumin is expensive. That's why different types of the synthetic colloids are used. So the human plasma, if we are just transfusing plasma, that will be the best plasma expander. Or if you are giving the human albumin, that will be the best. But these are the problems. Either it is costly or there may be some infections. That's why we are synthetically developing different types of the plasma expander. So these are the desirable properties of the plasma expander. This can be asked in the Viva also and also short note total. So plasma expander. So there are different types of the drugs or different other colloidal substance also. So what other substance can be ideal for as a plasma expander? So should exert the oncotic pressure comparable to plasma. So in the physiology also you have read that there are plasma oncotic pressure. So the plasma oncotic pressure should be similar to that of the oncotic pressure that can be exerted when we are infusing these synthetic colloids. Should remain in the circulation and not leak out in tissues or be too rapidly disposed. So it should be within the circulation because the main aim of us is to increase the intravascular volume. But if it becomes absorbed, so ultimately it will be less in the intravascular volume. Or if it is leaking out, it should not be done. Should be pharmacodynamically inert. Again, it should not, as it is, its own action, pharmacodynamics, because pharmacodynamics means you already know that this molecule acts on some receptor and ultimately exerts some action. So this plasma expander should not act on its own. The only action is to increase the intravascular volume. Okay. So it should be pharmacodynamically inert. Should not be pyrogenic or antigenic.
The human plasma already we have seen, there may be some antigens are present. So if there is some antigens, the body ultimately gives reaction to this. So it should not be pyrogenic, that is fever should not come. Should not interfere with grouping and cross-matching of the blood. This is very important. So because the patient comes with some severe road traffic accident and we are just in a hurry to group matching to see what group of the blood is needed for the patient. And at the same time, we are infusing the plasma expander so that the patient survives. If not, the patient will die. So if we are infusing the plasma expander and then we are taking the blood also for the grouping and cross matching. So there are some molecules that can change this grouping. So this should not be. So it should not interfere with grouping and cross matching of blood. Should be stable, easily sterilizable and cheap, of course. So these are the desirable properties of the plasma expander. So these four are usually used: human albumin, somewhat it is costly, dextran, polygellin and hetastarch. So these four are mainly used as plasma expander. Human albumin obtained from the pooled human plasma. These are the doses. Details is not required. It can be used without regard to patient's blood group. Already we have seen. It is free of risks of transmitting hepatitis. No risk of sensitization, that is anaphylaxis is less. It holds additional fluid from tissues. That is the intravascular volume becomes very good, very largely increased. Apart from burns, hypovolemic shock, etc., in burn shock, it should not be given. It has been used in acute hypoproteinemia, acute liver failure, dialysis, before cardiopulmonary bypass, etc. Because this is an albumin protein, so apart from shock, if there is some hypoproteinemia due to some different other diseases, due to acute liver failure, dialysis, also we have to infuse the human albumin. You will see in severe acute liver fulminant hepatitis, we have to give the human albumin infusion. Febrile reaction occurs occasionally, but it is expensive. So it is the human albumin. Next is dextran. Dextran is obtained from the sugar beet. There are two forms of the dextran, 70 and 40. More commonly, we are using the dextran 70. It expands plasma volume for nearly 24 hours. But the problem of the dextran is somewhat it can interfere with blood grouping and cross matching. That's why if we are using the dextran, the blood grouping cross matching for the blood, it has to be taken out earlier than before giving the infusion. It is clinically not antigenic. It is structured to similar to antigenic polysaccharide. So there may be some anaphylactic reactions. It can interfere with coagulation and platelet function also, prolonged bleeding time. So it should not be used in hypofibrinogenemia. So there, if the fibrinogen level is less in the plasma, that can happen again due to some disorder like disseminated intravascular coagulation after pregnancy, that can happen. Thrombocytopenia or in presence of the bleeding. In those cases, we should not give the dextran 70. So dextran 70 is cheaper, but there are some drawbacks of this dextran 70. Dextran 40 acts more rapidly than dextran 70. It reduces blood viscosity and prevents RBC sludging. Microcirculation may improve. So basically, dextran 40 is a small molecule and it is easier, the benefits are more in comparison to the dextran 70. It is rapidly filtered at the glomerulus, expands plasma volume for a shorter period. So for short period of time, we can expand this. May get highly concentrated in the tubule if the urine volume is less. Oliguria means urine volume is less. So tubular obstruction may occur. Dextrans can be stored for long period of time, like 10 years, and are cheap. That's why this is used. They are the most commonly used plasma expander. So remember, dextran 70, dextran 40, there are two dextrans. Dextran 70, there are more drawbacks with dextran 70 in comparison to the dextran 40. Dextran, you can see, dextran is commonly used nowadays, but there are some drawbacks. If we have to use the dextran, before we have to take blood for the blood grouping and cross matching. We have to keep vigil that if there is any anaphylaxis or allergic reaction is occurring or not, because in that case we have to keep some measures. For example, we have to give the steroids or something like that. Okay, but it is cheap and it is usually commonly available and it can be stored for long period of time. That is also very beneficial. Polygellin is a degraded gelatin polymer. This is somewhat costly. Polypeptide with average molecular weight 30,000. Oncotic pressure similar to the albumin. Hypersensitivity reactions very rare, quite safe, does not interfere with grouping cross matching, not metabolized in the body, excreted slowly by the kidney,
expansion of plasma volume lasts for 12 hours. So somewhat we are relieved because the dextran usually increase the plasma volume very shortly, like 2 hours. So within the 2 hours, we have to arrange the blood and have to give the blood. More expensive than dextran, it can also be used for priming of the heart-lung dialysis machines. This is needed for some dialysis. So polygelatin or degraded gelatin polymer is beneficial in comparison to the other ones, but this is costly. Hetastarch is another one, newer ones. Complex mixture of the ethoxylated amylopectin of various molecular size. Again, more or less similar to the human albumin. Plasma volume expands slightly in excess of the volume. Hemodynamic status you can see improved for 24 hours or more. That is for approximately 1 day the hemodynamic status improved. That is, it is more beneficial in comparison to the previous. Incompatible with many drugs. That is the problem. No injectable drugs would be added to the infusion. Incompatible means there may be some adverse reaction if we are giving some other drugs with this hetastarch. Blood grouping and cross matching again may be vitiated. Again we have to take the blood beforehand. Adverse effect may be lesser, but vomiting, mild fever, itching, etc. can happen. But the only most advantage is the hemodynamic status is improved for 24 hours and more. So if you are asked that what are the plasma expander that can increase the hemodynamic status for approximately 1 day, this is the answer, hetastarch. But again, this is costly. That is the problem. So where we are using the plasma expander, already we have discussed primarily as substitutes for plasma. So mainly we have to give the plasma or blood, but we are using as a substitute in conditions where plasma has been lost or has moved to extracellular compartment. Like if there is burns, in acute phases of the burns, hypovolemic and endotoxic shock, severe trauma and extensive tissue damage. So in all these cases there will be shock. Shock means there will be severe crunch in the intravascular volume. So only aim of us is to increase the intravascular volume, and that can be done by means of this plasma expanders. It can also be used as a temporary measure in cases of the whole blood loss till the same can be arranged, but they do not have oxygen carrying capacity. Remember this always. We are just increasing the intravascular volume, but this is pharmacodynamically inert. They cannot be absorbed. So there will be no oxygen carrying capacity also. So this is a short-term measure ultimately to increase the survival of the patient who are in shock. Okay. So there are no oxygen carrying capacity of this plasma expander. Apart from albumin, other plasma expanders should not be used for maintenance of the plasma volume in conditions like burn, where protein leak out with fluids for several days. In case of the burns, you will read later that there is some peculiar type of the hypovolemia where there will be third space loss. That is, the fluid is lost in the third space of our body, not totally, and that is protein leakage occurs. Leakage from the capillaries occurs. So immediately we can support the patients with the plasma expander, but for the maintenance therapy in case of the burns, for example, chronic burns, we cannot give the plasma expanders. So the contraindications of there are some contraindications of the plasma expander. So indications already we have seen. This is very important. Indication in acute phases of the burns, you have to say, not in the chronic phases, because in the chronic phases there will be protein and fluid leak out in the third space that cannot be corrected by the plasma expanders. So acute phases of the burns, hypovolemic and endotoxic shock. Endotoxic shock means due to the infection, shock due to some infections, due to endotoxins from the bacteria. Severe trauma, this is the most common, you will see in the emergencies. In the emergencies, the severe road traffic accident happens, the patient is about to die and we have to increase the intravascular volume, we have to give the plasma expander. Extensive tissue damage, again due to some road traffic accident. And these are the contraindications where there is severe anemia. Because these plasma expanders don't have any oxygen carrying capacity. So the cells will die due to the oxygen. So we have to give the blood itself in case of the severe anemia. Cardiac failure because the plasma expanders increase the intravascular volume. So if we are increasing the intravascular volume more, the heart cannot pump enough. So there may be some failure of the heart. Cardiac failure can be aggravated. Pulmonary edema is in accordance with the cardiac failure. It is intrinsically linked with the cardiac failure. Pulmonary edema can happen in the high altitude also. You have probably heard about the high altitude pulmonary edema.
So that ultimately leads to pulmonary edema, cardiac failure, and the patient can die also. Recently, one mountaineer have died. Have you read in the paper just 1 or 2 days back? Liver disease. Again, the liver disease, there may be some hypofibrinogenemia, the fibrinogen level is less, there may be either bleeding or thrombosis. Renal insufficiency, if there is renal insufficiency, there may be myriad problems. So, in these cases, we have to cautious about using the, whether we have to use the plasma expander or not, we have to balance about the time when we are ultimately obtaining the blood or the plasma. So, this is all about the plasma expander. Plasma expander is important as a short note.